Hereby. Good morning, everyone. It is with immense joy and honor that we welcome you all to this momentous occasion, the graduation ceremony of 2019 batch at Great Eastern Medical School and Hospital. Today, we gather here to celebrate the achievements, perseverance, and dedication of our graduating doctors who have worked tirelessly to reach this milestone. To our esteemed guests, faculty members, proud parents, and most importantly, our graduates, a hearty welcome. This day is not just a culmination of years of rigorous study, sleepless nights, and challenging exams, but also beginning of a noble journey dedicated to healing and service. అందరికీ నమస్కారం. గౌరవనీయులైన పెద్దలకు, తల్లిదండ్రులకు, ఉపాధ్యాయులకు ఈ వేడుకకి వచ్చినందుకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మీ పిల్లల విజయానికి గర్వపడుతూ మీరు కూడా ఇందులో పాలు పంచుకుంటున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. మీ సహకారంతో, ప్రేమతో ప్రతి ప్రయత్నంలో మీరు ప్రోత్సహించడం వల్లనే వారు ఈరోజు ఈ అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించారు. మీ అందరికీ ఇదే మా హృదయపూర్వక ఆహ్వానం. Now let's wait for a few minutes before the grad walk starts. As we begin our formal proceeding, it's now time for the Grand Grad Walk, a symbolic journey that marks the transition from student life to a promising future. Represents your Indian roots and the values that shape your journey. Cura veritas cura, I care for truth with care. This phrase emphasizes a commitment to truth. Rise and Tron's flag. Rise and Tron, builders of victory. Their walk today symbolizes the culmination of their academic achievements and the beginning of a new chapter in life. The unconquered, the undefeated. It symbolizes resilience, strength, determination in the face of adversity. After years of hard work, sleepless nights, countless hours of study, the moment has arrived for our graduates to take their well-earned walk of honor. Today, they don the white coat not as a students, but as professionals stepping into the world of medicine. We have all been waiting for the graduation walk, symbolizes the transition from the medical students to doctors. It's a tribute to the passion, perseverance, and dedication that brought them to this day. As each graduate walks across the stage, let's cheer for them as they step forward with pride and confidence, ready to serve humanity with knowledge, skill, and compassion. Congratulations
Congratulations, doctors. May you always uphold the values of empathy, integrity, and excellence. The world awaits your service. Years ago, these graduates walked into their institution eager and nervous, wearing stethoscope and their necks and dream in their eyes. Today, they walk out not with knowledge, but with a deeper understanding in life, pain, and healing. Today, they walk as doctors. Each step they take is a promise to heal, to serve, and to honor the oath they have taken. So, dear audience, let's celebrate them with pride. And with that, the white coats are no longer just a dream, they are a reality. You are now doctors. As you go on to serve the world, may you always carry the same passion, dedication, and humility that brought you here. The world awaits you. With that, we come to the MBBS graduation walk of the batch 2K19, the Rise and Bronze. We congratulations. Congratulations, doctor. You have made it. What a proud moment. Years ago, these graduates walked into the institution eager and nervous, wearing a stethoscope around their necks and dreams in their eyes. Today, they walk out with knowledge, but with a deeper understanding in life, pain, and healing. Today, they walk as doctors. Each step they take is a promise to heal, to serve, and to honor the oath they have taken. So, dear audience, let's celebrate them with pride. Congratulations, doctors. It's a proud moment for all of us. Congratulations once again. Everyone, please remain seated. I request all parents, dignitaries, and all the graduates to be seated. I extend a very warm welcome to our esteemed dignitaries whose presence today adds great prestige to this occasion. We welcome our beloved principal, Dr. Lakshmi Melita ma'am, professor of biochemistry, a wealth of experience and passion for education, the driving force behind academic excellence. We welcome you, ma'am. We welcome our medical superintendent, Dr. Ashok Reddy sir, professor of general surgery, who is the epitome of commitment to patient care and strategic approach to hospital administration, ensuring overall efficiency of healthcare services. We welcome you, sir. We welcome Dr. Sudhi sir, founder member, professor and head of General Medicine Department and Academic Director. Being one of the founding pillars, Sir stands as a testament to the vision and dedication which laid the foundation for our institute. We welcome you, sir. We welcome Dr. Bolnini Bhaskar Rao sir, Chairman, Chief Mentor of Jemson Hospital, Chief Managing Director, Kim's Group of Institutes. Your visionary leadership helped the institute to navigate to the challenges, seize opportunity, ensuring institutions' enduring legacy. Sir, it's an honor to have you here. We welcome you, sir.
We welcome our chief guest, Dr. Manas Kumar Panigrahi, sir, Senior Consultant Neurosurgeon, KIMS Hospital, Secunderabad. Your invaluable contribution to the field of medicine and your unwavering commitment to the healthcare inspire us all. It's an honor and a privilege to welcome you to our graduation ceremony. We welcome you, sir. We acknowledge the presence of Sir Advik Bolneni, sir, Secretary of Aditya Education and Society, Gems and Hospital. Sir is known for his dedication, resilience, forward thinking, and innovative approach. Sir, we are happy to have you here. We also acknowledge our Chief Administrative Officer, Sri Ram Mohan, sir, who is an architect of efficiency, custodian of harmony, and unwavering commitment to operational excellence. We also acknowledge the presence of Dr. Ambedkar, sir, Director, Professor of Orthopedics, and all HODs, faculties, and dear parents. We welcome you all. Thank you. దీపత్ జ్యోతిర్ పరబ్రహ్మ దీపత్ జ్యోతిర్ జనార్దన. దీపం వెలిగించడం అనేది జ్ఞానం, శాంతి, ఆనందం మరియు ఆధ్యాత్మికతకు సంకేతం. మన జీవితాలలో అంధకారాన్ని తొలగించి సద్గుణాలను మరియు శుభం చేకూర్చే ఒక పవిత్రమైన ఆనవాయితీ. A timeless tradition with deep cultural reverence, a proud symbol of illumination and force to dispel darkness is light. As the flame flickers into light, it brings with radiance, hope, positivity, and guiding light to our medical journey. Let's start this ceremony with lamp lighting. We request all the dignitaries on the stage to proceed to lamp lighting. I request everyone to stand for a prayer song. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्. कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्. कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्. कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं. नाम जपते चलो, काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो. नाम जपते चलो, काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्. रामनारायणं जानकीवल्लभम्. Everyone, please remain seated. మన జెమ్స్ అండ్ హాస్పిటల్ అభివృద్ధిలో ఎప్పుడూ ముందుండి విద్యార్థులకు ఉత్తమ విద్యను అందించడానికి అహర్నిశలు శ్రమించే మన ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ లక్ష్మీలలిత గారికి మనందరం ఉత్సాహంగా హర్షధ్వానాలతో స్వాగతం పలుకుదాం. I request our principal ma'am to read out the report of batch 2K19.
Our respected chairman, sir, on the dais, Dr. Bhaskar Rao, sir, who is our chairman and the chief mentor. Our chief guest of the day, Dr. Manas Panigrahi Garu. Our academic director, Dr. Sudhir, sir. Our medical superintendent, Dr. Ashok Reddy, sir. All the dignitaries before us, Dr. Rekumar, sir, Dr. Ambedkar, sir, principals of um, physiotherapy and nursing colleges, Dr. Hemant, sir, and Bulneni Medical's director, Nageshwara Garu, all the dear parents and all the dear students. A very good morning to you all and a very, very hearty welcome. A long awaited day, right? So we waited so long for this day, and how we waited for white coat ceremony when you were in first year. So we waited for the graduation when after you completed your final year. You all agree or not? Now, for the graduation, it's not just we who wait, but also the parents. Now, the parents are very proud that their children have completed their studies. తల్లిదండ్రులందరూ చాలా ఆనందంగా ఎంతో హ్యాపీగా ఉండుంటారు ఇవాళ పిల్లలందరిది ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయి దాటారు అని చెప్పి అందరూ చాలా సంతోషంగా ఉండుంటారు ఇవాళ. సో ఈ బ్యాచ్ గురించి కొన్ని చెప్పాలి. యాక్చువల్లీ మననం చేసుకోవాలి, చెప్పక్కర్లేదు. సో భాస్కర్రావు సార్కి, సుధీర్ సార్కి, అశోక్ రెడ్డి గారికి మా అందరికీ తెలుసు ఇవన్నీ. ఒకసారి ఆలోచిస్తే 2019లోకి ఒక్కసారి వెళ్దాము. అక్కడికి వెళ్తే ఏమైంది అంటే ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఫర్ సిబిఎంఈ కరిక్యులం సార్. సో ఎన్ఎంసీ హెస్ కమ్అట్ విత్ ప్రపోజల్ దట్ దే షుడ్ బి ఏ న్యూ కరిక్యులం. ఇప్పటి వరకు డాక్టర్స్ మాకు నచ్చలేదు, కొత్త రకం డాక్టర్స్ కావాలి మాకు. సో వాళ్ళందరికీ మంచి కరిక్యులం పెట్టాలి, మీరు బాగా చదువు చెప్పాలి. బట్ మేము పాతగానే ట్రైన్ అయ్యి ఉన్నాం కదా, ఎలా చెప్తాము అంటే మాకు కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. సో ఆల్ ఆఫ్ అస్ హ్యాడ్ టు గో ఫర్ ట్రైనింగ్ అండ్ దెన్ వి ఆల్ టుక్ ట్రైనింగ్ టు స్టార్ట్ ద సిబిఎంఈ కరిక్యులం. హ్యాపీగా కొత్త కరిక్యులం అండ్ చాలా ఉత్సాహంగా మేము అందరం వచ్చాం. మీ అందరూ కూడా జాయిన్ అయ్యారు. దట్ వాజ్ ఇన్ 2019. సో జాయిన్ అయ్యారు, చాలా బాగుంది. అన్నీ ఫస్టే మీకు కొత్త కరిక్యులం ఫస్ట్ టైం మేము ఫస్ట్ ఇయర్స్కి వి బ్యాండ్ మొబైల్ ఫోన్స్. కోపంగా ఉండేవారు పిల్లలందరూ మా మీద, బట్ స్టిల్ వీ థాట్ దట్ వుడ్ రియలీ హెల్ప్ యూ అ లాట్ బికాస్ ఇట్ షుడ్ హెల్ప్ యూ ఫర్ ఫోకసింగ్ అండ్ ఆల్. దెన్ ఫార్చునేట్లీ వీ గాట్ సో మచ్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్స్ కూడా వెరీ గుడ్ మ్యామ్, వెరీ గుడ్, తప్పకుండా మేము ఇవ్వం అన్నారు. దొంగతనంగా తెచ్చిన పిల్లలు ఒకళ్ళిద్దరు ఉన్నారు కానీ, బట్ స్టిల్ వీ బ్యాండ్ సెల్ ఫోన్స్. సో కొత్త కరిక్యులం, బ్యానింగ్ ఆఫ్ సెల్ ఫోన్స్, చాలా బాగుంది. అంతా కొత్తగా స్టార్ట్ చేసాం. I still remember 2019 batch planting so many saplings in the campus. ఇప్పుడు అవన్నీ మీ అంత ఎత్తి ఎదిగిపోయాయి. చాలా చాలా సాప్లింగ్స్. యూ ఆల్ రిమెంబర్ వి ఆల్ ఫాట్ ఫర్ గోవా మ్యాంగో. నాకు మ్యాంగో కావాలి, నాకు గోవా కావాలి అనుకుంటూ అందరం ఒక సండే మార్నింగ్ ఫ్రమ్ 6 o'clock to 9:30 we all planted many saplings, right? Now they all have grown up and we have proudly look at them. Okay, fine, this is 2019 batch. So that was one good thing. Now, with many ups and downs and many threats, you all could make it to this point. Now, the biggest threat was COVID. So once COVID started, your exams suddenly got cancelled, not even postponed or maybe indefinitely postponed. You all went home. So they all have gone home, sir. For 7 months, we don't have any touch with them except through Zoom links. Now, in Zoom, we used to take classes for you. We learned how to take classes first time online low. We learned and taught you. I conducted yoga for them on Zoom, sir. Yoga, International Yoga Day, we conducted yoga for them. They all participated also. You have to clap for yourself for this. So I was very happy that you all were very serious about this. Now, then after that, we conducted internal assessment examination. We all know how you wrote the exam. So we used to ask, okay, show your face, because we were worried, meer ekkada copy kottestaru ani. But successfully, we could also conduct internal assessment examination for you. Then we conducted parent teacher meet for you online. So 7 months were like 7 yugalu. We were so worried. You all came back, but most of you came back with COVID. Most of you had COVID, badly hit by COVID. కొంతమంది ఇంట్లో చాలా డిస్టర్బెన్సెస్ అయ్యాయి పేరెంట్స్కి అందరికీ వచ్చి. దే వర్ స్టూడెంట్స్ హూ కేమ్ టు మీ అండ్ దే వర్ క్రయింగ్, మా పేరెంట్స్కి కోవిడ్, మా గ్రాండ్ పేరెంట్స్కి కోవిడ్ అని చెప్పి ఇంట్లో నా దగ్గర 2-3 పిల్లలు కూడా వచ్చి నా రూమ్లో ఏడ్చారు, ఇంత బ్యాడ్గా ఉంది,
అలా అని. సో ఇవన్నీ వీరోచితంగా పోరాడారని చెప్పొచ్చు. ఐ షుడ్ సే దట్ యు ఆర్ ఆల్ బ్రేవ్ వారియర్స్. You all have fought many odds and you have come to this place. So this batch actually, they were 132 from Andhra Pradesh, 12 from Telangana, 3 from Orissa, 1 from Ranchi, 1 from Tamil Nadu, and 1 from Uttar Pradesh. So manchi unity in diversity we had. Then first year exams melliga vachayi, but it was so disappointing. Out of 150, only 90 passed. పేరెంట్స్కి అంతా కంగారు, మాకు కూడా చాలా కంగారు, ఏమైంది. సో దెన్ వీ కేమ్ టు అండర్స్టాండ్, యా ఆన్లైన్ టీచింగ్ మేము ఎంత బాగా చెప్పామో తెలీదు, మీరు ఎంత బాగా విన్నారో తెలీదు, బట్ దెన్ ఇట్ వాస్ వెరీ బ్యాడ్. బట్ దెన్ వీ సెడ్ ఓకే, డోంట్ వరీ, వీఆర్ దేర్, వీల్ హెల్ప్ యూ అవుట్. సో ఫైనలీ ఈ సప్లిమెంటరీలో మ్యాక్సిమం పాస్ అయ్యారు. సెకండ్ ఇయర్ రిజల్ట్ వాజ్ ఆల్సో ఈక్వలీ బ్యాడ్, లిటిల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ బట్ నాట్ అప్ టు ద మార్క్. వీ వర్ వరీడ్. సో చైర్మన్ సార్ క్వశ్చన్ మీ, ఏంటి రిజల్ట్ ఇంత బ్యాడ్గా ఉంది అని. I could not give an answer because I know you're all hit by COVID, but still there were people who passed with flying colors. But then I promised him, sir, next time it's going to be very good, I promise you. Then it turned out to be 85% in the part 1, which was really a great improvement. I was very, very happy, but still that was not enough. So again, we waited for the final year part 2 examination, which was 99%. So this was what your journey was. I can understand how much you were all going through, what were the odds you all had to come across, but you could go through all that and then come to this position. Now you all became house surgeons, then you all worked, you all went for the district residency program. There were many people who learnt a lot. One recently 2 days back I was talking to one of the interns. So that intern was saying that how he wanted to put cannulas, how he wanted to learn, how he was going and requesting the technicians who could do very well and learning from them. That's really a great thing. That's how we need to learn. Sometimes other people, like the nursing people and all, they are more skilled because they keep on doing. Nothing wrong when we learn from them. But the zeal you have, that matters a lot. So now he says that I can really confidently put a cannula, ma'am. I can confidently put a rail tube. I can confidently put a catheter. So you can become a basic doctor once you finish your internship. And that's what NMC says. NMC says that you should be a basic doctor. You should be an Indian medical graduate catering to the basic needs of the patients in the society. And a specialist is needed, we'll bring him to the hospital anyway. Okay, so that is your next step. Now you have to become the specialist. So this batch, sir, there are so many things to tell about this batch because they were very active in sports and culturals and also in academics, I should say. Few I'll mention about the sports. Sailesh, when I call out the name, please stand out so that everybody will see. Vemulpalli Sailesh. So he was participating in intermedics in cricket all the years and also in athletics all the years. And cricket South Zone Inter-University Tournament for 2025, he was selected from the university. Congratulations, Sailesh. Thank you. Then K. Meghana won gold medal in intermedics in 24-25 table tennis. Now she got selected as the team captain for table tennis for the South Zone Inter-University Table Tennis Championship. Congrats. Manasa Nubula. She got a bronze medal in basketball in intermedics in 2022. She got a gold medal in 400 meters, silver medal in 200 meters, and bronze medal in 100 meters relay, and also a discus throw. She got a bronze medal in discus throw. She participated in intermedics and she got selected and played for Dr. NTR UHS women's basketball team in South Zone Inter-University Championship. Now she also got selected for All India Inter-University Athletics Meet conducted by Dr. NTR UHS. Congratulations, Manasa. Then Dr. Pravalika, KSK Pravalika. She won 3rd place in the intermedics badminton. Congratulations. P. Gautami. She was selected for basketball intermedics. Sri Chandana for basketball intermedics. She got a bronze medal.
Now, then she also participated in intermediates basketball, throw ball, and South Zone clusters basketball. Congratulations. G. Satish. G. Satish. He played badminton and ball badminton in intermediates. He got selected for the university team for badminton by Dr. NTR UHS in 2024. Congratulations. Dr. Chandini Devi. Dr. Chandini Devi got selected for, she won a third prize in basketball in intermediates. Thank you, congrats. Varri Venkataroshini. Venkataroshini, she got third prize in badminton once again in intermediates. Congrats. Banu Prakash Reddy. Banu Prakash Reddy participated in intermediates, volleyball, shot put, discus throw, and many other long lists. I could not read all that. Congratulations. Banu Teja. He was a district swimmer and state basketball player. Congratulations, Bhanuteja. Dr. G. Rakesh. Rakesh participated in cricket and athletics for intermediates, and he got selected as a university player for cricket. Congratulations. Sit down. Dr. Yashwant. Yashwant. Yashwant participated in shuttle, volleyball, ball badminton, and athletics, and he was selected by the university. Congratulations. Dr. Raviteja. Raviteja, intermediates and athletics for 2023. Congratulations. Dr. K. Anita. K. Anita, she participated in basketball in intermediates in 2024. She got selected by the university. Congratulations. Dr. Kusimita. Kusimita got a bronze medal in basketball and she participated in athletics meet in 2023 and she won a medal in 400 meters held at Andhra Medical College. Congratulations. Gandhi Kumar. Gandhi Kumar, intermediates, he participated and he was running 1500 meters, 800 meters, and he also got selected for the javelin throw. Congratulations. Pavan Charan Ganesh. Pavan Charan Ganesh, he became a national participant 2 times in swimming, sir. Then he won a silver medal in freestyle in state level, and he won a bronze medal in swimming breaststroke in state level. He participated in Krishna River crossing. He actively participated in that, and he participated in South Zone swimming competition. Congratulations, Pavan. Now coming to yoga, L. Niharika Sri. She got a gold medal in yoga competition, sir. It's state level yoga competition. Congratulations. Dr. Vikshita Gayatri. She got a gold medal in the district level and she got selected for the state level in yoga. Congratulations. Dr. Chandra. Chandra also participated in yoga competitions. Congratulations for your participation. Sit down. Dr. Tara Tejashwini. She won a presentation on World Population Day conducted by the district medical authorities in Srikakulam. Congrats. She got a consolation prize in painting competition on World AIDS Day and conducted by District AIDS Prevention and Control Unit. She won a painting competition on COVID Frontline Warriors conducted by GEMS College. She got a third prize in essay writing competition conducted by the Ramakrishna Mission Ashram Vizag. She is a winner of the craft making out of used waste material competition for World Environmental Day conducted by NSS. Then she is a winner of poster making competition on National Nutrition Week conducted by the Department of Community Medicine, and she is also a winner in the musical instrument. I think she played keyboard, right? Keyboard. So congratulations, Tara. KDS Chandra won the painting competition again in 2022. So besides all this, congrats. Besides all this, they are also deep into the academics. Kavya Hanumantu got selected for the ICMR project. And under Dr. Jyotsna, she did a project and it got selected for ICMR. Dr. Yukta Sen, I think she has the maximum contribution. She did under Dr. Zarina, Dr. Havila, right? And yeah, so I think she has
6 publications and 6 presentations. They were selected by the university as well as ICMR. Congratulations. She also won the competition in the AP Medical Education Conference in a poster presentation. Congratulations. So she attended an India-France joint meeting, international joint meeting on explainable or responsible artificial intelligence and machine deep learning for understanding human brain and related disorders. That was conducted in Vijayawada. She was the only one who participated compared to all the colleges in the states. She's the only one from our college. Congratulations, Yukta. Dr. Yajish. Dr. Yajish presented 2 papers which were accepted by UGSRS conducted by the university. So university selects and gives the participation and also selects them for prize. So he won the prize 2 times. Congratulations. Dr. Vikshita, she presented a paper under guidance of Dr. Neeraja, prospective study of honey in combination with silver nanoparticles on isolated pathogens from urinary tract infection. Congratulations. Kirtisri Tella, she did research on neonatal jaundice under the guidance of Dr. Patnaik from SPM department. And that's an ICMR project once again, sir. And this project was also accepted by the university. So congratulations. These are few things. Maybe I missed 1 or 2 here and there. Children, don't mind. But I know you have been very active after seeing your participation, in ICMR and university projects. Your juniors have started coming. Now they are also very much interested. Last year, we have sent 32 papers to the universities. And this year, we plan to increase it to more number. Whether they get accepted and all, it's different. But all the students should be involved in research. That is our aim. So these are few things about our students' academic, sports, and other activities. One thing which I especially want to mention about this batch is they have great unity. Great unity, I should say. We had pre-graduation ceremony for 5 days. The 5 days were like 5 minutes. They did very well. The only reason I observed is they never had 2 groups or 2 batches, nothing like that. They all were standing by one word, and they have really worked wonderfully well. And those 5 days were a feast to all of us. And I really want to say once again for all the 5 days, it was so good. So congratulations for being so united. So that's all about you all. I think I gave a gist of everything. More and more is known to all the faculty who are sitting here and also your parents. But one last thing which I want to tell you all is life does not go as we think. Your success is always a motivation to you truly. But then life starts throwing challenges at you from now onwards. Till now, you're under the umbrella of your teachers as well as your parents. Now you are going into the society as doctors with doctor, a DR just before your name. Now you have become more independent. And it's not just a classroom outside, it's something beyond that. So people rise not just because they are the best, but because they choose the right thing at the right time. This is very, very important. So that's what Dr. Bhaskara keeps on saying. It's not enough if you read, if you practice, you earn. It should be something beyond all that. So I think in his speech, again, he will emphasize on that point. Okay. So the world is waiting for your talents. And the great adventure is ahead of you. Nothing is over now. The adventures which you all thought that you have gone to Puri or Kerala or Goa, ఇవన్నీ అడ్వెంచర్స్ కాదు. దీస్ ఆర్ ఆల్ నాట్ అడ్వెంచర్స్. పేరెంట్స్కి తెలుసా మీరందరూ వెళ్ళినట్టు? చెప్పారా లేదా? అందరూ సైలెంట్ ఉన్నారేంటి? గోవా వెళ్ళారు, చెప్పారా? నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇప్పుడు చెప్పినా అందరు ఎదురుగుండా? ప్రిన్సిపల్ మేడం వీళ్ళందరికీ పోస్టింగ్ వేశారు గోవాలని చెప్పి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు సార్. ఒక పేరెంట్ నాకు ఫోన్ చేసి,
గోవా అంత దూరం కూడా పంపిస్తారా అమ్మా మీరు అంటే నేను ఏం చెప్పాలి సమాధానం? సో నేను సభాముఖంగా నా తప్పేమీ లేదు, నేను పంపించలేదు, వాళ్ళు వెళ్ళారు. కానీ వాళ్ళు వెళ్ళారంటే మీరు పంపించుంటారు, ఎందుకంటే డబ్బులు ఎలా వచ్చాయి వాళ్ళకి, కాబట్టి నా తప్పు లేదు. నేను పోస్టింగ్ గోవాలో వేయలా, దగ్గర దగ్గర 20 కిలోమీటర్ల దూరం మ్యాక్సిమం వేశాను. ఎక్కువ దూరం ఉన్న పోస్టింగ్స్ అన్ని తీసేశాను. సో చిల్డ్రన్ మీరు అగ్రీ అవుతారా? అగ్రీ అవుతారు లేదా? అయితే ఒకసారి క్లాప్ చేయండి. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఏం లేదు, నేను పంపించట్లేదు అని చెప్పడానికి ఇదంతా, ఇంకేం లేదు. బట్ దెన్ వన్ లాస్ట్ థింగ్ విచ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ఇస్ ఫర్ టూ థింగ్స్ యు ఆర్ ఆన్సరబుల్. ఒకటి, యు ఆర్ ఆన్సరబుల్ టు యువర్ పేరెంట్స్ ఆల్వేస్, ఓకే? And the next thing you are answerable is to your conscience. Never deceive your conscience. Okay. I always tell you, down the lane, after 10 years, you turn back and see. You should feel proud of yourself. At least, I'm happy that I did not make any mistake, and you all should feel. That is very, very important, I feel. And I'm sure yours is the best batch I have seen till now. Juniors, pakkan bedtuna. జూనియర్స్ గురించి మాట్లాడట్లేదు, బట్ ద యూనిటీ అమాంగ్ యూ ఆల్, ద వే యూ ఆల్ టేక్ థింగ్స్ టుగెదర్, యూ కమ్ ఫార్వర్డ్, యూ ప్రెజెంట్ యువర్ సెల్స్. వన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సార్. బ్లాక్ రోబ్స్ వేసుకోవద్దని చెప్పాను, వెంటనే ఫేసెస్ అన్ని నల్లగా అయిపోయాయి, అందరు ఎవరికి నచ్చలా. 2-3 పేరెంట్స్ కాల్ చేసి నాతో దెబ్బలాడారు, ఎందుకు వేసుకోవద్దు, ఆ కాలేజ్ వేసుకుంది, ఈ కాలేజ్ వేసుకుంది అని. వేసుకోవద్దు అంతే. వీ హ్యావ్ డిసైడెడ్, మేనేజ్మెంట్ అండ్ వీ హ్యావ్ సాట్ అండ్ డిసైడెడ్ వీ విల్ చేంజ్, వీల్ ఫాలో అవర్ ట్రెడిషన్, కస్టమ్, దట్స్ ఆల్. బట్ వాళ్ళు ఏం అనలేదు సార్, దే యాక్సెప్టెడ్. ఏ కలర్ అని కూడా మమ్మల్ని అడగలేదు. బ్లాక్ రోబ్స్ కానప్పుడు ఏదైనా ఒకటే అనుకున్నారు. దే డిడ్ నాట్ ఆస్క్ us. When we decided this red color and gave to them, they all accepted wholeheartedly, took that, and then that is one thing which I really loved in you. Thanks children, this is how you should accommodate yourselves in the society. That's really a very great thing. I can never forget this, because the change has started with you. The change has started with you. You became the pioneers. I'm very happy. And so I wish you all the very best in your future. And congratulations for attaining this milestone. Congratulations to all the patients for your children attaining this milestone. So as a mark of respect for all the teachers, stand up once and give a standing ovation to all your teachers first, and the management, all the faculty. And now turn towards your parents as a mark of respect and love. You have to give standing ovation to your parents. Because of them, you are all here now. Okay? Thank you, parents, for everything. And thank you all. Sit down, occupy your places. Thank you, ma'am. Now I request Medical Superintendent Dr. Ashok Reddy, sir, Professor of General Surgery, sir, to address the gathering. Sir, please. Very good morning to all of you. Respected dignitaries on the dais, our chief mentor, chairman, CMD KIMS Group of Hospitals, Mulnel Bhaskara garu, renowned neurosurgeon for this graduation day ceremony, Manas Kumar Panigrahi garu, our principal madam, Lakshmi Lalta garu, our academic director, Sudhir garu, and other dignitaries. They are not, I could not identify them here. Our CEO, dynamic, young and dynamic, Advik garu, our chief administrator, Ramon garu, CEO, and other dignitaries of the dais, and our esteemed faculty, proud parents, and of course, most important, the day is yours, and our young graduating doctors. Good morning to all of you. Madam, she has presented a lot about you. So much dynamic and first batch of competency-based medical education. And I can see the amount of diversification, means curricular and extracurricular
presentations of yours. Thank you very much. And at the outset, we must thank our management for providing all this wonderful learning environment. Without that, it would not have been possible. And your journey through this campus, through this period of time, was safe and comfortable. You may understand why I'm saying this. And enriching. You have gained a lot of knowledge and you pass it through this phase very comfortably. Uh, also express my gratitude to our esteemed faculty who have a dedication, who have an expertise and passion for teaching, which has molded you or shaped you and brought to you this stage. I really appreciate. We must thank them. And to proud parents, I acknowledge their unwavering support and their sacrifice that has helped us, and their encouragement have been constant source of energy for us so that we can take all these things and that is transformed and that brought you this stage. I really thank all the proud parents. They must be enjoying this day. And finally, you have become a competent and compassionate professionals to the healthcare. Before going into the field, I have a little piece of advice. Number one, you have to stay curious. Know the curiosity which Madam has expressed. Keep this curiosity, stay curious, and keep learning. Two things. And third thing, be ready to adapt to the ever-evolving. This is evolving, continuously evolving. There is no stop. Ever-evolving domain of healthcare sector. This is constantly changing. Every moment it is changing. And as far as when you are handling the patients, or whoever is coming to you, they need not be patients, whoever is coming to you. Remember one word, the patient is captain of their ship. You are only navigator. What we feel is we are the captains. No, he is captain of his own thing. You are only a navigator. You will put him into a position to make a decision. Don't push your decision onto the patient. I don't know. I think I have communicated to you. And when you are leaving the campus, you will be diversified. You will be in the different positions, somewhere here, different areas, and you will have all your colleagues. So many things are there, and you have to be a lot of networking, lot of friendship, lot of colleagues. All these things are essential. They are part of the things. Be nice to each other. That is what I want to tell you. Treat the way you want to be treated. This is your friend. The way you want to be treated, with respect, with grace, with professionalism. That is essential for your progress. Congratulations once again. I'm sure you will make us proud. You will see that our GEMS flag flies high. That's what I wish. And all the best once again. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now I request Dr. K. Sudhi, sir, to address the gathering. The respected our visionary leader, Dr. Bhaskar Rao garu, and our today's chief guest, Dr. Manas Panigrahi garu, and our beloved principal, Lakshmi Lalita madam, and our medical superintendent, Dr. Ashok Reddy, and all the faculty sitting here who have guided this batch of students for all this success, and all these smiling, relaxing, colorful batch of students who are receiving their degrees today. It is really a memorable day for every one of us here. Why? There are many records you can record in your life book.
You are the first batch to receive the competency-based curriculum from the NMC. That is the change of the old curriculum to the new curriculum. Probably you are the first batch. And it is a history in the GEMS. This day, 3rd March, is the history-making day for where when we are changing from the British legacy to the our national convention. This is the day you can remember. You can record it in your life book that we are the first batch of students who have changed the British legacy to the Indian culture. And yes, change is inevitable. Change, without change, there is no world, never progresses. Change will only bring new things. You might be thinking that this is a casual selection of food dress and attire. You are seen in a very new attire. This attire is casually selected by the administration. No, it's not like that. A lot of brainstorming has gone behind with the management, with the administrative team. And for all these things, the pivotal role played by our principal, ma'am, Lakshmi Lalitagar. You may ask, why this color of shirt, why this coat? Everything has its own significance. The dress, the underlying, the dress that is a cream colored dress, that's we have chosen, signifies a clean mind, clean mind, a mind with fairness, a mind with goodness. This is the basic characters anyone, especially a doctor, should have before reaching to the number of patients. That attitude is most important for a doctor. Unless you have a good, a fair and clean mind, you can never deliver the goods properly. That's the message you are carrying with your dress. Then you may ask, why this coat? Why this brightness? Yes, you are bright. This shows the energy in you. The purpose of your entire career is to serve the needy patients in this society, isn't it? The bright color that we've chosen shows you that you are always ever ready to handle the challenges, ever ready to accept and receive the patients, the suffering lot. You are always energetic, and you never say no to any challenge or a crisis that comes along with the patient, and you are ready to that. This is all your dress signifies. And this change of dress is not a simple change of dress. It is a change of attitude, as a brightening of your attitude, or a new things to added to this your Indian medical graduate. That is what is expected from the National Medical Commission. So, my dear students, as our principal enumerated all your achievements, all your positive things, good things about you, and we are really happy to have such a nice batch with us. And you kindly continue this vigor, energy in conducting yourself in the society tomorrow, and bring laurels to your family, bring laurels to your institution, and bring laurels to yourself. And I'll end this my talk only saying only three things. For every batch I say that you always be good, and naturally you will do good things, and at the end you will feel good. So do good, be good, feel good. Thank you so much.
Thank you, sir. Now I call upon Dr. Binaya ma'am, Professor of Psychiatry, to introduce our chief mentor, Dr. Bulinini Bhaskar, sir. అందరికీ శుభోదయం పెద్దలందరికీ నమస్కారం ఏ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ ఇట్ ఈస్ మై గ్రేట్ ప్రివిలేజ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ అవర్ గ్లోబల్ విజనరీ డాక్టర్ బొలినేని భాస్కర్ రావు సార్ who is an exceptional medical professional and a legendary driving force in the healthcare industry. Great effort and perseverance come from those who have faced real struggles. Sir has understood that education plays a crucial role in transforming these struggles to opportunities. He graduated from Rangaraya Medical College, did masters at Madras Medical College, DNB CT surgery from National Board of Examination, New Delhi. His passion for healthcare went beyond the operating room as cardiothoracic surgeon towards world-class healthcare system. సార్ ఆపరేషన్ రూమ్కి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా అందరికీ సేవ అందించాలనే విశాల దృక్పథంతో ఇంత సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించారు. అండ్ సార్ ఆల్వేస్ సేస్ దట్ పేషెంట్స్ వాంట్స్ క్వాలిటీ కేర్ ఎట్ అఫోర్డబుల్ కాస్ట్ అండ్ డాక్టర్స్ వాంట్స్ good infrastructure and technology. So sir focused both on patients and also on the doctors. With this vision, sir embarked on journey to build the KIMS hospital network. KIMS హాస్పిటల్ నెల్లూరుతో మొదలయ్యి సికింద్రాబాద్, కొండాపూర్, గచ్చిబౌలి, బేగంపేట్, రాజమండ్రి, శ్రీకాకుళం, ఒంగోల్, వైజాగ్, అనంతపూర్, కర్నూల్లో వ్యాప్తి చెంది తర్వాత పక్క రాష్ట్రాలైన మహారాష్ట్రలో నాగపూర్ అండ్ నాసిక్, కేరళలో కానూర్కి విస్తరించి పక్క దేశాలైన ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో సేవలు అందించి కిమ్స్ శిఖరా గుంటూరుతో వైద్య సేవల్లో శిఖరాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. అలాగే శ్రీకాకుళం చుట్టుపక్కల గ్రామాలకి వైద్య సేవ అందించాలనే సేవా దృక్పథంతో అలాగే పిల్లలకి అందుబాటులో వైద్య విద్య అందించాలని, మా పిల్లలందరూ ఎదగాలని, దేశ దేశాలతో పోటీ పడాలని ఈ జెమ్స్ కాలేజ్ని వృద్ధి చేశారు. అలాగే మన చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలకి, ట్రైబల్ ఏరియాస్లో ఒరిస్సా వరకు కూడా మా జెమ్స్ హాస్పిటల్ నిరంతరం వైద్య సేవలు క్యాంపుల రూపంలో ఉచితంగా నిర్వహిస్తున్నారు. And what makes Dr. Bolineni Bhaskar Rao sir truly remarkable is his discipline. Every day he monitors all the hospitals and all the things and takes regular feedback from them. And he also has vision with everyone should be healthy. So we should provide good quality care. And also he remains approachable to all of us at all the time. And he's open to new ideas. Sir always emphasizes that every student and faculty should know the mantra of success, which I want to quote now, sir, which is in the form of ABCDEF. A, attitude. Develop positive attitude. మీ దృక్పథం పాజిటివ్గా ఉండాలి. B, budget. Have a knowledge about your budget. C, don't lose your common sense. D, discipline. క్రమశిక్షణ. డిసిప్లిన్తో ఉంటే డెడికేషన్ అండ్ కమిట్మెంట్ దాని అంతట అవే వస్తాయి. ఈ ఎంపతి అండ్ ఎకానమీ. సో పీపుల్ ఆల్వేస్ సమ్టైమ్స్ దే ఫర్గెట్ అబౌట్ ద వర్డ్స్ బట్ దే డోంట్ ఫర్గెట్ హౌ యూ మేక్ దెమ్ ఫీల్. సో ఎంపతి ప్లేస్ ఎ వెరీ క్రూషియల్ రోల్ ఫర్ డాక్టర్స్ అండ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us. F, fruits of work. So if you do all these things, then automatically the fruits of work will follow. దీన్ని పాటించి మా పిల్లలు వాళ్ళ జీవితంలో ఎన్నో ఉన్నత శిఖరాలను అందుకోవాలని ఆశిస్తున్నాం. యాజ్ యూ, ద గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆఫ్ టుడే, స్టెప్ ఇన్ టు యువర్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్స్, లెట్ సర్స్ జర్నీ బీ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ టు యూ అండ్ ఇంబైబ్ హిస్ వాల్యూస్. అండ్ సార్ గురించి చెప్పాలంటే 24 గంటలు సరిపోవు. సాధించిన అవార్డులు, అధిరోహించిన పదవులు, చేసిన సేవలు లెక్కలేనటువంటివి. నా మాటలతో కాలాన్ని వృధా చేయకుండా సార్ చెప్పే విలువైన జీవిత సత్యాలను విజ్ఞానం కోసం నేను ముగిస్తున్నాను. సారీ సార్ ఇఫ్ ఐ ఫర్గట్ ఎనీ డీటెయిల్స్. Let us all extend our warm welcome to Dr. Bolineni Bhaskar Rao sir to give his message to all GEMS family. Thank you very much.
నేషనల్ నుంచి గ్లోబల్కి కూడా మార్చేసావు నన్ను. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీబడి. ఈరోజు చాలా సుదినం మీకు అందరికీ. దానికి విచ్చేసిన మన చీఫ్ గెస్ట్ డాక్టర్ మానస్ పాణిగ్రహి, మన ప్రిన్సిపల్ లక్ష్మీ లలిత, అశోక్ రెడ్డి, సుధీర్, ఆల్ ద ఫ్యాకల్టీ, most important parents, and you are all the enthusiastic people. Good day for all of you. ఈరోజు మనం మీరు చూసి ఉంటారు, ప్రతి తడవ ఒక చీఫ్ గెస్ట్ని తీసుకొని వస్తానని తెస్తూ ఉన్నా. దాంట్లో సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటో తెలుసా? చాలాసార్లు చెప్పా, మర్చిపోయారు. What is the role of chief guest? To inspire you people. Okay? If you read, study how these people have been grown, come up to life, and at least you people should be able to follow. If you see, starting from Rajamouli, Keravani, M.R. Girinath, last time Guruva Reddy, మానస్ పాణిగ్రహి, మన వైస్ ఛాన్సలర్, ఇలా ప్రతి ఒక్కరూ ఒక్కొక్క లైఫ్లో ఏ విధంగా వాళ్ళు పెరిగేదానికి ఒక సూచనగా వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి తీసుకొని వస్తూ ఉంటా. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ చాలా కష్టపడి ఎలాంటి రికమెండేషన్స్ లేకుండా వాళ్ళ ఓన్గా నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో పెరిగారు, ప్రతి డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో. అందుకని వాళ్ళందరినీ తీసుకొని వచ్చి మీకు పరిచయం చేస్తున్నా. మీరు కూడా దాన్ని ఇన్స్పైర్గా తీసుకొని అదేవిధంగా మీరు అందరూ కూడా పెరుగుతూ ఉండాలి. అది ఒక స్టడీలాగా మీరు తీసుకొని వాళ్ళ జీవిత చరిత్రను చూస్తే వాళ్ళు ఎంతవరకు పెరిగారనేది తెలుస్తుంది. రెండోది, ఒక మీకు ఫస్ట్ చాలా దశలు ఉంటుంది. ఫస్ట్ మీ బర్త్, మీ పేరెంట్స్కి పుట్టడం అనేది ఒక ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మైల్ స్టోను. అదేవిధంగా మీకు ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకపోయినా, పేరెంట్స్కి ఇష్టం ఉన్నా, సెకండ్ మైల్ స్టోన్ మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఈ జెమ్స్ మెడికల్ కాలేజీలో పెట్టడం అనేది రెండో మైల్ స్టోను. అప్పుడు చాలామంది మీరు జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు అడిగే, ఎంతమంది మీ సొంతంగా వచ్చి ఇక్కడ అడ్మిట్ అయ్యారు, ఎంతమంది మీ పేరెంట్స్తో ప్రోద్బలంతో వచ్చి ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యారని. దగ్గర ఒక 20% ఏమో ప్రోద్బలం మీదనే వచ్చామని చెప్పారు. సో ఆ విధంగా ప్రోద్బలం మీద వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉండాలి. అంటే మీ తల్లిదండ్రులు చెప్పింది మంచిదే కాబట్టి ఎవరైనా కూడా మనకి మంచి చెప్తారు, ఆ మంచిని మనం పాటిస్తూ పోతే మన లైఫ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంటుందనేది చూసుకోవాలి. అది రెండో మైల్ స్టోన్. ఇప్పుడు నుంచి నెక్స్ట్ జర్నీ అనేది థర్డ్ మైల్ స్టోన్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మైల్ స్టోన్ అన్నిటికన్నా కూడా. మీరు ఏం చేస్తారో, ఎందుకంటే ఇది లైఫ్ లాంగ్ మీతో ఉండబోతుంది. ఏదైతే మీరు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్లో చేస్తారో ఆ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ నుంచి ముందుకు వెళ్ళేటప్పుడు మంచి ఇది ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది థర్డ్ మైల్ స్టోన్, ఇది పర్మనెంట్ మైల్ స్టోను. ఒక మంచి ప్రొఫెషన్లో మీ పేరెంట్స్ తీసుకొచ్చి మిమ్మల్ని ఇక్కడ పెట్టారు. కానీ ఈ మైల్ స్టోన్లో ఇంతకుముందు మీ పేరెంట్స్ ప్రోద్బలంతోనో ఫోర్స్తోనో ఇక్కడ వచ్చి చేరారు అనేది కాకుండా, మీకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా ఇప్పుడు మీకు మీ చాయిస్ అనేది ఉంది. ఏ విధంగా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేది మీ చేతుల్లో ఉంది. దానికి చాలాసార్లు నేను చెప్పుంటా, ఎంతమందికి గుర్తుందో, స్వాట్ అనాలిసిస్ అనేది గుర్తుందా ఎవరికైనా? ఎస్ సార్ నో? స్వాట్ అనాలిసిస్ తెలిసిన వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి. పేరెంట్స్ ఒకరు ఎత్తారు, స్టూడెంట్స్ సగం ఎత్తారు, ఇద్దరు. అంటే ఇప్పుడు మా టీచర్స్ ఏం చెప్పారో తెలియదు కానీ మేమంతా బాగా చెప్పాము. గోవాకు పంపించటం చెప్పకుండా ఇవన్నీ చేశారంటే ప్రిన్సిపల్ చెయ్యి ఎత్తమన్నా కూడా ఎత్తటం లేదు వాళ్ళు.
Okay. Tell what are those SWOT? యా ఈరోజు నెక్స్ట్ మైల్ స్టోను మీరందరూ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ స్వాట్ అనాలిసిస్ మీద ఎప్పుడైతే మీరు దాన్ని అర్థం చేసుకొని ఫాలో అవుతారో మీ లైఫ్ అంతా కూడా చాలా బెటర్గా ఉంటుంది. అంటే ఏ విధంగా అంటే ఈరోజు మీ స్ట్రెంగ్స్, మీ ఇండివిజువల్ స్ట్రెంగ్స్ అనేది ఏ ఫీల్డ్లో ఉంది. మీరు సర్జన్గా అయితే మీరు 5 years చదివారు, 1 year హౌస్ సర్జన్ చేశారు. సర్జికల్ ఫీల్డ్ బెటర్గా ఉంటుందా, మెడికల్ ఫీల్డ్ బెటర్గా ఉంటుందా అనేది మీ స్ట్రెంగ్త్ని బట్టి మీరు అసెస్ చేసుకోవాలి. ఆ స్ట్రెంగ్త్లో ఏదైనా ఉన్నప్పుడు మీ వీక్నెసెస్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని కన్వర్ట్ చేసుకొని ఇంకా ఆ స్ట్రెంగ్త్ని బెటర్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఆపర్చునిటీస్ అనేవి చాలా బెటర్గా ఉంటాయి. అది మీరు ఎత్తుక్కోవాలి. ఎలా ఉన్నాయి ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ఎప్పుడైతే మీరు ఎతుకుతారో దానికి మీరు ఎంత టైం వేస్ట్ చేసినా కూడా అది వేస్ట్ కింద రాదు. ఎందుకనంటే మీకు చాలామందికి ఎన్ని కోర్సులు ఉన్నాయి, ఎంత ఫ్యూచర్ ఉంది, ఏ విధంగా ఫ్యూచర్లో మనకి బెటర్గా ఉంటుంది అనేది చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు. దాన్ని మీరు ఎత్తుక్కోవాలి. మేము చదువుకునేటప్పుడు చాలా తక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఆపర్చునిటీస్ అన్నిట్లో కూడా మీరు చూస్తే ఇంతకుముందు ఎన్ని మీ ఫ్రంట్లో ఉన్నాయి, అందరూ ఓన్లీ నేను ఒక 3-4 క్లినికల్ బ్రాంచెసే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. మనకి ముందు ఈరోజు కాకుండా నెక్స్ట్ 15 years, 20 years, 30 yearsలో ఏది ఫ్యూచరిస్టిక్గా మీకు ఉంటుంది, ఏ ఫీల్డ్ బాగుంటుంది, ఏ బ్రాంచ్ బాగుంటుంది అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని దాంట్లో మీరు కొన్ని రోజులు పనిచేసి మీకు కనుక అది నచ్చితే దాంట్లోకి మీరు వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. నేను ఎంఎస్ చేసిన తర్వాత ఏ స్పెషాలిటీకి వెళ్ళాలని ఒక 1 year స్పెండ్ చేశా. 4 బ్రాంచుల్లో న్యూరో సర్జరీ, కార్డియాక్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, యూరాలజీ. ఈ 4ట్లో నాకు కార్డియాక్ సర్జరీ నచ్చి, ఆ రోజు కార్డియాక్ సర్జరీకి అంత వాల్యూ లేదు, అయినా కూడా దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని అది నచ్చింది, దాంట్లో ఫ్యూచర్ ఉందని దాంట్లో చేసి అంత సక్సెస్ అయ్యాం అన్నమాట. అదేవిధంగా మీరు ఉన్న స్కోప్లో ఎన్ని బ్రాంచులు ఉన్నాయి, ముందు ఏ బెటర్గా ఉంటాయి అయ్యే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మీకు అంత స్ట్రెంగ్త్ లేనప్పుడు దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఆపర్చునిటీస్. ఈరోజు ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో అన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, కానీ చాలామంది నాకు ఆ క్లినికల్ సబ్జెక్ట్సే కావాలి, కార్డియాలజిస్టే కావాలి, న్యూరోసర్జనే కావాలి అలా ఉండి అది రాలేదని అలా ట్రై చేసి చాలామంది వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారు. అలా కాకుండా మన స్ట్రెంగ్త్, మన వీక్నెస్, మనకున్న ఆపర్చునిటీస్, మనం ఎక్కడికి వెళ్తే బెటర్గా ఉంటుంది, ఏ కోర్స్ చేస్తే బెటర్గా ఉంటుంది అనేది మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఈరోజు మన ఎంబీబీఎస్ అయిన తర్వాత దెర్ ఆర్ 6 years కోర్సెస్ ఉన్నాయి. మన జెమ్ స్టూడెంట్ ఒక అబ్బాయి నాకు ఫస్ట్లో వచ్చినప్పుడు, సార్ నేను 6 years కార్డియాక్ సర్జరీ చేయాలి అని అన్నారు. చెయ్యి, చాలా బాగుంటుంది, అలా అనవసరంగా మళ్ళీ ఎంఎస్ చేసి మళ్ళీ ఒక 3 years చేసేదానికన్నా డైరెక్ట్గానే అతను చేసి వచ్చి మన జెమ్స్లోనే మళ్ళీ కార్డియాక్ సర్జరీగా పనిచేస్తున్నాడు. అతని పేరు నాగార్జున సంతోష్. తర్వాత మీ చీఫ్ గెస్ట్, టుడేస్ చీఫ్ గెస్ట్ ఎంబీబీఎస్ చేసి ఈరోజు న్యూరో సర్జరీ చేశాడు డైరెక్ట్గా 6 years నిమ్యాన్స్లో. ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మోస్ట్ న్యూరో సర్జన్ ఈవెన్ ఇన్ ఇండియాలో కూడా నెక్స్ట్ 2-3లో ఉంటారు. అలా మనం ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, కాన్సన్ట్రేషన్ ఏ విధంగా ఉండాలి, ఏ విధంగా పెడితే మనం దాంట్లో అంటే ఒక 6 years కంప్లీట్ న్యూరో సర్జరీయో, కార్డియాక్ సర్జరీయో, ప్లాస్టిక్ సర్జరీలో చేస్తే వచ్చే అనుభవం 3 సంవత్సరాలు జనరల్ సర్జరీ చేసి మళ్ళీ 3 సంవత్సరాలు న్యూరో సర్జరీయో, కార్డియాక్ సర్జరీయో చేసేదానికన్నా చాలా బెటర్గా ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా మీరు బాగా ఆలోచించి 10 మందితో డిస్కస్ చేసి ఫ్యూచర్ ఎలా ఉందనేది చూడాలి. ఇప్పుడు ఈరోజు మనకి క్యూరియేటివ్ కేరు ఒకటే మనం ఉంది, ప్యాలియేటివ్ కేర్లో మంచి స్కోప్ ఉంది, జిరియాట్రిక్ కేర్లో మంచి స్కోప్ ఉంది,
ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్లో మంచి స్కోప్ ఉంది. అదేవిధంగా పబ్లిక్ హెల్త్లో మంచి స్కోప్ ఉంది, రీసెర్చ్లో బాగా స్కోప్ ఉంది, మేనేజ్మెంట్లో కూడా మంచి స్కోప్ ఉంది. ఎవరెవరి స్ట్రెంగ్త్స్ని బట్టి వాళ్ళు ఆ ఫీల్డ్ని కనుక మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చాలా బెటర్గా ఉంటారు. ఆ విధంగా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోకుండా నాకు ఫలానా బ్రాంచ్ కావాలి, అక్కడే చేయాలి, నాకు రావటం లేదు అని అనుకుంటే లాభం లేదు. రెండోది కూడా మీరు ఎక్కడైతే సెటిల్ అవుతారో ఆ ఏరియాలో ఏది బ్రాంచ్ చేసుకుంటే మీకు బెటర్గా ఉంటుంది. అలాంటి సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు చదివి బెటర్ అయితే మంచిగా ప్రొఫెషన్లో సస్టైన్ అవుతారు. అలా అసెస్ చేసుకున్న రోజున దానికి ఒక 1 year టైం పట్టినా కూడా పేరెంట్స్ యాక్చువల్గా ముఖ్యంగా చెప్తున్నా, ఈరోజు ఎడ్యుకేషన్లో కూడా, ఎడ్యుకేషన్ అంటే ప్రీ క్లినికల్ అండ్ పారాక్లినికల్లో దెర్ ఈజ్ ఎ వ్యాస్ట్ స్కోప్. మన ఆంధ్రాలోనే ఒక 10 కొత్త మెడికల్ కాలేజెస్ వస్తున్నాయి. అంటే ఒక్కొక్క బ్రాంచ్లో ఎంతమంది ప్రీ క్లినిక్స్ పారాక్లినిక్స్ కావాలనో చూడు. చాలామంది ఏమంటారంటే దానికి వెళ్ళమంటే, సార్ నాకు క్లినిక్స్ కావాలి, క్లినికల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి, పేషెంట్తో టచ్ ఉండాలి అని అంటారు. వీటన్నిటికన్నా ముందు మనం చేసిన ప్రొఫెషన్లో మనం ఎలా సక్సీడ్ అవుతాము అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మీకు క్లినికల్గా ఉండాలి అన్నప్పుడు ఎంబీబీఎస్ డిగ్రీ ఉంది, 2 years తర్వాత జనరల్ ప్రాక్టీస్ నేర్చుకుంటే ఈవినింగ్ వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ పెట్టుకోవచ్చు. అదే కాలేజీలో మీ పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు, పేషెంట్తో టచ్లో ఉంటుంది. వెరీ ఈజీ, కంఫర్టబుల్, బెటర్ అండ్ ఈజీలీ గెటింగ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు గెట్ ఎ జాబ్. అలాంటి కోర్సుల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఒకటి టీచింగ్ దాంట్లో ఉంది, రీసెర్చ్, అడ్మినిస్ట్రేషన్, palliative care, geriatric care, clinical knowledge, so forth, and all research, even NIN, there are so many doctors are there. ప్రతి బ్రాంచ్లో మీరు అందరూ కూడా సక్సెస్ అవ్వచ్చు, ప్రొవైడెడ్ you have realized your strengths, you convert all your weaknesses, look for your opportunities. That is the most important thing. ఇది ఒక్కటి మీరు చాలా బెటర్గా ఆలోచించి 1 year టైం అయినా కూడా పర్వాలేదు. అదేవిధంగా మనం ఈరోజు యూకే కాలేజెస్తో టైఅప్ అయి ఉన్నాం. మీరు యూకే వెళ్ళాలన్నా కూడా చాలా ఈజీగా ఫెసిలిటేట్ చేస్తాం. మనకున్న డాక్టరేట్స్ ద్వారా వీఆర్ సెండింగ్ సో మెనీ పీపుల్, అక్కడికి వెళ్ళి కూడా చదువుకోవచ్చు. కానీ ఈరోజు యూకే వెళ్ళి చదువుకోవాలి, అమెరికా వెళ్ళి చదువుకోవాలి అనే అవసరం లేదు. ఎందుకనంటే మన ఇండియాలోనే బెస్ట్ హెల్త్ కేర్ అవైలబుల్ ఉంది. ఇంతకుముందంటే ఎక్స్పీరియన్స్ కొరకు, ప్రాక్టీస్ కొరకు వెళ్ళేవాళ్ళం. ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా మన ఈ ఇండియాలోనే మంచిగా దొరుకుతుంది. కాబట్టి వాటి కొరకు వెళ్ళనక్కర్లా. అక్కడికి వెళ్ళి సెటిల్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే ఇట్స్ ఏ డిఫరెంట్ మ్యాటర్. మీరు వెళ్ళి సెటిల్ అవ్వచ్చు. ఆ ఆపర్చునిటీస్ని కూడా మన జెమ్స్లో క్రియేట్ చేస్తున్నాం, మీరు వెళ్ళి చదువుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఒక స్ట్రెంగ్త్, ఒక ఆపర్చునిటీని మీరు చూసుకోవాలి అని అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. మీకు అందరికీ పరిచయమైన వ్యక్తి రామ్మోహన్ తెలుసు కదా, అందరికీ చాలా లాఫింగ్గా ఉన్నారు, టెర్రర్గా ఉన్నాడు. తను నాతో గత 25 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాడు. ఫస్ట్ 2000లో నేను హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాడు. 2004 దాకా అక్కడే ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత రాజమండ్రి హాస్పిటల్ సరిగా జరగటం లేదనంటే అప్పుడు తీసుకొచ్చి అక్కడ రాజమండ్రిలో పెట్టాను. 2004 నుంచి 2014 వరకు దాన్ని ఎంతో అభివృద్ధి చేశాడు. ఆ తర్వాత 2014లో శ్రీకాకుళంలో పెట్టా. ఇది అప్పుడు చాలా ఎలా ఉందంటే ఆక్సిజన్ అందక పడిపోతున్న ఈ కాలేజీని వాటి చేతుల్లో పెట్టా. తను తీసుకొచ్చి ఈ ఫ్యాకల్టీ అందరి చేత కూడా బాగా చేయించి మళ్ళా బెటర్ చేయించాడు. ఇప్పుడు 10 years అక్కడ, 10 years ఇక్కడ, 2 దిక్కులా చేశాడు. మళ్ళీ ఈరోజు రాజమండ్రిలో 1000 beds ఆ జిల్లాలో కడుతున్నాము. అందుకని అక్కడ ఉండాలని మళ్ళీ ఇంకో నెక్స్ట్ 10 yearsని అక్కడ దాన్ని డెవలప్ చేయాలని. ఇక్కడ ప్రతి స్ట్రెంగ్త్, ఎవరి స్ట్రెంగ్త్ ఎలా ఉంది, ఏ విధంగా ఉందని ఐడెంటిఫై చేసి వాడుకున్నప్పుడే ఆర్గనైజేషన్ అనేది చాలా బెటర్గా ఉంటుంది. అదేవిధంగా మీరందరూ కూడా మీ స్ట్రెంగ్త్స్ని
మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకొని దేంట్లో టీచింగ్లో బాగుంటే టీచింగ్ ప్రొఫెషన్కి వెళ్ళండి. ఏ ప్రొఫెషన్ కూడా బ్యాడ్ కాదు, ఓన్లీ క్లినికల్ ప్రొఫెషన్ అని చాలామంది వాళ్ళ జీవితాల్ని స్పాయిల్ చేసుకుంటున్నారు. నాకు తెలిసి నా క్లాస్మేట్స్ కూడా ఈ రోజుకి కూడా 1,00,000, 2,00,000తోనే రెసిడెంట్గా ఉండి బతుకుతున్నారు. దాని బదులు ఒక మంచి ఆపర్చునిటీని ఎత్తుక్కొని వాళ్ళు అప్పుడే కనుక చేసి ఉంటే ఎంతో బెటర్గా ఉండేవాళ్ళు. సో ఈరోజు మీరు ఇక నుంచి ఈ కాలేజీని వదిలి ముందుకు వెళ్తున్నారు కాబట్టి రేపు మీ 150 మంది మంచిగా మంచి ఫీల్డ్లో ఉంటే ఎంతో ఆనందపడేది మీ స్టాఫ్, మీ పేరెంట్స్, ఈ మేనేజ్మెంట్. ఈరోజు మొన్న గుంటూరులో కూడా హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేస్తుంటే మన జెమ్స్ స్టూడెంటే పల్మనాలజీ చేసి అక్కడ వచ్చి చేరింది. అదేవిధంగా కిమ్స్ సికింద్రాబాద్లో కూడా 10 మంది ఉన్నారు. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ప్రౌడ్ మూమెంట్. మీరు ఇవి అన్నీ బాగా గట్టిగా నేను చెప్పినవి అర్థం చేసుకొని దాని మీద స్పెండ్ చేసి మీకు ఇంకా ఫ్యూచరు మీతో ఇంతటితో అయిపోలేదు. మళ్ళీ చాలామంది ఇక్కడికి రావచ్చు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్స్కి, లేదంటే మీ టీచర్స్తో ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్ టచ్లో ఉండి మీ యొక్క గ్రోత్ టిల్ యూ స్టార్ట్ యువర్ ప్రాక్టీస్ యూ షుడ్ బి ఆల్వేస్ ఇన్ టచ్ విత్ దెమ్. టేక్ ప్రాపర్ గైడెన్స్ ఫ్రమ్ దెమ్. We are all there for you to help. With all these things, I'll give you best of luck, all the best, and reach to the heights. Each and every one of you of a GEM student should feel proud. The college should feel proud that all of you should be able to grow in a better heights. Thank you. Thank you, sir, for your inspiring words. We request Dr. Jyotsna ma'am, Professor of Biochemistry, to introduce the chief guest. Morning, one and all. It's an honor and a privilege to introduce Dr. Manas Panigrahi. Sir is a highly esteemed neurosurgeon with over 22 years of experience in the field of neurosurgery. With an unparalleled commitment to patient care, research, and surgical excellence, he has performed thousands of complex brain and spine surgeries. మచ్చుకి ఆయన చేసిన సర్జరీస్ కొన్ని చెప్తాను. He performed about 1,000 and more lumbar and glioma surgeries. He performed 750 plus epilepsy surgeries, 600 and more pituitary and C-spine surgeries, 500 and more CP angle tumor surgeries, and 400 and more aneurysm surgeries. As a pioneer in deep brain stimulation for Parkinson's disease, he has transformed the lives of many patients suffering from movement disorders, and about 200 plus deep brain stimulation surgeries have been performed by him. He has also introduced MRI-guided ultrasound treatment for tremor-dominant Parkinson's and essential tremors at KIMS Hospital, Secunderabad. Let's go into a brief glimpse into his academic and professional career. Sir did his MBBS from MKCG Medical College in Orissa from 1983 to 89. Later, he did MCH Neurosurgery from NIMHANS, Bangalore, which lasted for 6 years, 1989 to 94. And his professional journey started in 1995, where he joined as an assistant professor in NIMS College, Hyderabad from 1995 to 2001. In between, in 1999 to 2000, Sir also received clinical fellowship in skull base and cerebrovascular surgery from Wayne State University, USA. And later, he became a professor of neurosurgery in 2001 to 2009. Right now, he's working as a senior consultant of neurosurgeon at KIMS Hospital, Hyderabad. Sir is a member of several national and international organizations, which include Indian Epilepsy Association, Indian Epilepsy Society, Neurological Society of India, international member of Congress of Neurological Surgeons, fellow of American College of Surgeons, and member of Indian Medical Association. Beyond his medical expertise, Dr. Panigrahi sir is also known for his dedication to mentor
young neurosurgeons and pushing the boundaries of neurosurgical innovations and organizing national and international neurosurgery conferences. So, what do the people say about him? His nurses say that he is a tough taskmaster and is always just a call away. His colleagues describe him as a perfectionist. His anesthetist friends say that watching him perform surgery is like watching an art. And his mentees see him as a guiding force. His patients appreciate his compassionate approach, and all of them have only a one word to say, that he doesn't speak much, he allows his hands to do the talking in the operating room, making him a true master of his craft. Apart from his profession, he is a skilled tabla player and finds solace in music. He is blessed with a supportive family. His wife, Dr. Anuradha Panda, is a gynecologist, and daughter, Anusmita Panigrahi. Now, one would always assume what inspired him. So, there is no wonder in that, because he comes from a lineage of excellent medical professionals. His parents are Dr. Nakshatra Mala Garu and Dr. Ramanath Panigrahi Garu. So, when one son comes from such excellent lineage, he is bound to be the person what he is today. He has many accolades to his achievements, many awards, but I'll mention only a few. He received the Pfizer Medallion for Best Medical Student in 1988. He received the Young Neurosurgeon Award in Kyoto, Japan in 2003. He is also received an award for Japanese Society Child Neurology for presenting a paper in 2012. And he received the APN SI Gold Medal for research in neurosurgery. Not only this, he has about 140 plus publications and has contributed to many chapters as well as books in neurosurgery. So, Dr. Manas Panigrahi sir's dedication to medicine, academic contributions, and patient-centered care make him a remarkable figure in the field of neurosurgery. His journey is a testament to his passion, precision, and perseverance in advancing medical science. So, I'll end this intro with his favorite quote. It's not about how much you do, but how much you love you put into what you do that counts. Thank you, sir, for taking time out of your busy schedule and trying to spare some time here. Now I request Dr. Manas, sir, to inspire our students. Thank you, madam, for the elaborate introduction. It's embarrassing to hear so much of lengthy introduction. Professor Bhaskar Rao, Professor Lakshmi Madam, Professor Ashok Reddy, and Professor Sudhir, and faculty in the audience, parents, and gems of GEMS Medical College. See, as a student, when I was like you from +2, I attended many institutes. Like for my daughter, also finding a place where she should study. At all the places, what I see is like if you look at all the +2 training for medicine or IIT, they only concentrate on the top 10 and teach them only and project them. This is the only place where I saw madam has find ability in each one of you and made you feel that each one of you is a winner. And that's the difference of this college from other colleges. And I'd like to thank madam and his team that they have inculcated the habit that everyone is a winner and everybody can become something different. How many of you dream in night? Can raise of all the gems, how many of you dream? All of you dream. But then, so you dreamt to become a doctor, but for 5 years, you dreamt in the sleep, but you have to leave your sleep to have reached today. So what you dream, but what to have achieved the dream, what you see in night during your sleep, you have to leave that sleep to achieve something. So it's all hardship. And today, don't think that it's the end of the hardship. As Dr. Bhaskar said, that you have to still do post-graduation, super specialty. So when I passed, I went to an astrologer. I asked that how many years I have to keep struggling like this. So he said,
you're still struggling, you struggle, but you struggle till 30 years. I said, okay, 30 years, maybe I would have finished my neurosurgery, and or you will be finishing cardiology or pharmacology or anatomy. And then I said, after 30 years, I'll be happy. Uh, he said, no. So you'll get used to hardship. So that is what is our life. If you have chosen to become in medical profession, you have to enjoy and accept hardship. And at the end of accepting hardship, you will find passion in hardship and peace in hardship, and that will give you happiness. And so what you have to think that it's not at the end of the road. You have to still keep on doing lifetime. It's exam means passing an MBBS, passing an MCH, or passing an DM is not the goal, but doing good work is the goal. And it's not that once you achieve at the end of passing 10 years that you have achieved, you have had a good either you join an academic or join a practice, you become established. That's not the end of the goal. You have to think that what are you paying back for all the efforts people have put in for making you like to this stage. The two people who have put all the efforts or wish that you become good, one is your parents and one is the teachers. So it's your duty to give back them what they have done for you. Many of the students, when I ask, I give lectures for neurosurgery residents. When I asked them to, why don't you join an academic institute, they said, no, I have a lot of financial commitment because my parents have spent a lot of money, I have to pay back. But let me emphasize you that no parents wants that the money they have spent on you to pay them back. But they'll be the happiest person if you do hard work, you excel in your subject, and people recognize you that you are the sibling of their parent. My father is always happy when they tell that I am son of Ramanath Panigrai. People may not know my name, but when I go to my village, when I go to Orissa, they tell that you're Ramanath Panigrai's son. I said yes. So that is what you have to work for the parents, and that is what how to repay back. The second group, you have to repay back your teachers. The teachers always take pride that you excel in wherever you reach. And I wish that all of you work so hard that you create an image or you create a brand of gems that wherever you go, people should tell that he is a student of gems, he is a gemsonian, and there should be any medical college should be immediately accepting you. Any patient should be immediately accepting your treatment also. So I wish that all of you work so hard that you create an image of gems and make Gemsonian a brand name. With these few words, I wish you all the best. Thank you so much, sir. Now comes the most awaited moment of the day, presentation of medals and scrolls for the batch 2K19, the Rise and Trons, MBBS graduates of Great Eastern Medical School and Hospital. I request Dr. Manas Kumar Panigrahi, sir, for honoring the graduates with medals. Sir, please. And also Bhaskar Rao, sir. Sir, please come forward.
Dr. V. Sai Gopal. Dr. G. Durga Vinay. Dr. M. Shrikant. Dr. N. Dinesh. Dr. P. Shamsundar Nayak. Dr. M. Vikas. Dr. V. Rajashekar. Dr. Abdul Rahman. Dr. A. Srija. Dr. A. Kusumita. Dr. E. Amulya. I request the parents to please be seated. Dr. A. Deepika. Dr. K. Anusha. Dr. A. Jemmy Grace. I request all the parents to please be seated. All the graduates, please be seated. Dr. A. Gautami. Dr. P. U. Likita. Dr. B. Geeta Priya.
పేరెంట్స్ ప్లీజ్ బీ సీటెడ్. మీరు స్టూడెంట్స్ అందరికి అడ్డవుతారండి. Dr. B. Karna. Dr. B. Bhargavi. Dr. B. Joseph Benny. Dr. B. Lavanya. Dr. B. Teja Meghana. I request all the parents to please be seated. Dr. B. Vaibhavi. Dr. C. Bhanuprakash Reddy. Dr. C. V. Sujit Reddy. Dr. C. Purna Naga Surya Vinay. Dr. C. Jahanavi Chandra. Dr. C. Sai Likita. Dr. C. Sahiti. Dr. C. Yashasri Santosh Naidu. Dr. C. Gayatri. Dr. D. Reviteja Dammu. Dr. D. Shravani Jyoti. Dr. D. Venkata Raghavendra Sai Srujan. Dr. D. Josna Priyanka. Dr. D. Harish Mottamari. Dr. D. Yashwant.
Dr. G. Rakesh Chowdhury, Dr. G. Pranati, Dr. G. Beryl Emmanuel, Dr. G. Dinesh, Dr. G. Manvida, Dr. G. Sai Purnima, Dr. H. Sai Gayatri Navya, Dr. I. Suprita, Dr. J. Aishwarya, Dr. J. Sri Varun Teja, Dr. J. Kushal, Dr. K. Akhila, Dr. Kalpana Bhumi Reddy, Dr. K. Alekhya, Dr. K. Satya Kaivalya Pravalika, Dr. K. Shravani, Dr. K. Alek Prasad Reddy, Dr. K. Anita, Dr. K. Venkata Sai Sharan, Dr. K. Manisha, Dr. Kavya Hanumantu, Dr. K. Sanjana,
Dr. K. Vikshita Gayatri, Dr. K. Sai Venkata Meghanath, Dr. K. Divya Sri Chandra, Dr. K. Purnachandra Rao, Dr. K. Sahiti, Dr. K. Vanutej Kumanandan, Dr. K. Yashwant Kumar, Dr. K. Meghana, Dr. L. Niharika Shri, Dr. L. Raghu Shri, Dr. M. Shruti, Dr. M. Fani Srijana, Dr. M. Geetika Lekhya, Dr. Manasa Nuhula, Dr. M. Preeti Shashanka, Dr. M. Aparna Shravani, Dr. Mohammad Rukia, Dr. M. Sai Narendra Reddy, Dr. M. Sirisha,
Dr. M. Pawan Kalyan, Dr. M. Mighty Manjurani, Dr. P. Pawan Charan Ganesh, Dr. P. Harshita, Dr. P. Tara Tejashwini, Dr. P. Arun Kumar Rao, Dr. P. Gautami, Dr. B. Pavani Shreya, Dr. P. V. S. N. S. K. Ashrita, Dr. P. Sai Sri Lakshmi Supraja, Dr. P. Nagarani, Dr. P. Rahul, Dr. R. Harshita Reddy, Dr. S. Shishir Shantanu, Dr. S. Shivasai Sahiti, Dr. S. Lahari, Dr. K. Sheshasai Nikita, Dr. Sheikh Yasmin Begum, Dr. Smriti Sudansh, Dr. B. Soni,
Dr. RSS Gayatri, Dr. C. Sri Chandana, Dr. Swarna Ramkushal, Dr. T. Govardhani Sai, Dr. T. Hemant Venkat Sairaj, Dr. T. Maunika Lakshmi. I request all the parents to please be seated. The photographs will be provided later, so please be seated. Dr. V. Rohit, Dr. M. Varnita, Dr. V. Venkat Roshni, Dr. V. Reeti, Dr. V. Sailesh, Dr. V. Venkat Tarun, Dr. K. Venkat Teja, Dr. Yajush Sharma, Dr. Y. Maheshwara Rao, Dr. Yukta Sen, I request all the parents and guardians to please be seated. Dr. G. Pavan Kumar, Dr. G. Sri Krishna Kaushik,
Dr. K. Meher Halini, Dr. L. Santosh Siddhartha, Dr. M. Tejashri, Dr. P. Shivateja, Dr. Sneha Mathur, Dr. V. Chandini Devi, Dr. Y. Sai Karthik, Dr. S. V. Achibabu, Dr. Sheikh Sajida Ruhi, Dr. P. Shreya Shri, Dr. B. Karthik, Dr. L. Charishma Pravalika, Dr. C. Nitin Sai Teja, Dr. G. S. Sahas, Dr. G. S. Vidya Anand, Dr. K. Chandanesh, Dr. T. Kirti Shri,
Dr. K. Akash Bhardwaj, Dr. M. Govind Nayak, Dr. N. Pavan Sai, Dr. R. Sai Krishna, Dr. U. Hemant, I request everyone to settle down. A seminal pledge in the field of medicine serves as a moral compass embodying the ethical standards and principles that guide the practice of physicians. I request our medical superintendent, Dr. Ashok Reddy sir, to recite the oath. I request all the graduates to stand for Hippocratic Oath. Yes, raise your hand, right hand, keep it straight, palm facing down. Recite it after me. I swear to fulfill to the best of my ability and judgment this covenant. I will respect the hard-won scientific gains of those physicians in whose steps I walk and gladly share such knowledge as is mine with those who are to follow. I will apply for the benefit of the sick all measures which are required, avoiding those twin traps of over-treatment and therapeutic nihilism. I'll remember that there is art to medicine as well as science, and that warmth, sympathy, and understanding may outweigh the surgeon's knife or the chemist's drug. I will not be ashamed to say I know not, nor will I fail to call in my colleagues when the skills of another are needed for a patient's recovery. I will respect the privacy of my patients for their problems are not disclosed to me that the world may know. Most especially must I tread with care in matters of life and death. If it is given to me to save a life, all thanks. But it may also be with my power
To take a life, this awesome responsibility must be faced with great humbleness and awareness of my own frailty. Above all, I must not play at God. I'll remember that I do not treat a fever chart, a cancerous growth, but a sick human being whose illness may affect the person's family and economic stability. My responsibility includes these related problems if I am to care adequately for the sick. I'll prevent disease whenever I can, for prevention is preferable to cure. I'll remember that I remain a member of a society with special obligations to all my fellow human beings, those sound of mind and body, as well as the infirm. If I do not violate this oath, may I enjoy life and art respected while I live and remembered with affection thereafter. May I always act so as to preserve the finest traditions of my calling, and may I long experience the joy of healing those who seek my help. Thank you. Thank you, sir. Now, I request DMS Dr. Hemant sir to administer Charak Shapath by graduates. I request all of you to stand up, put your right hand on the left side of your chest, and then follow me. Maharishi Charak Shapath. During the period of study, I shall live a life of self-control, piety, and discipline, submitting myself to my Guru with complete dedicated feeling. I shall act like a son or daughter for his or her welfare and happiness. My action shall be guarded, service-oriented, and free from indiscipline and envy. In my dealings, I shall be patient, obedient, humble, constantly contemplative, and calm. I shall aim my full efforts and ability towards the desired goal of my Guru. As a physician, in order to gain success and fame and earn money, I shall always use my knowledge for the welfare of living mankind. I shall always be ready to help patients even when I am extremely busy and tired. I shall not harm any patient for the sake of money or selfish gain, nor shall I entertain a desire for other women or men or wealth. Immorality should not figure even in my thoughts. My dress ought be decent, yet impressive, and personality confidence inspiring. I shall always use sweet, pure, appropriate,
pleasant, truthful, beneficial, and polite words, and using my past experience, I shall act, keeping in mind the time and the place. I shall constantly endeavor to accomplish the newest development of knowledge. I shall treat a woman only in the presence of her husband or a near relative. When examining a patient, my discretion, attention, and senses should be concentrated on the cure of the disease. I shall not make propaganda about the confidential matters regarding patients and their family. Though an authority, I shall not display my knowledge egoistically, as by it, even near ones may feel insulted. Thank you. Thank you, sir. Moving forward, it's time to recognize academic success, which not only reflects their hard work, dedication, and determination, but also the support of their family, friends, and teachers. Their success reflects anything is possible. May I invite our principal ma'am to present and announce the medals to our scholars and athletes. So every year in the university examination, we'll be selecting the topper in the university examinations and we'll be giving the department medal, sir. So from the Department of Biochemistry, it is Dr. Chukka Gayatri for topping during first year. All the medal winners, please be ready and come fast. HOD of Biochemistry, Dr. Jyotsna, to join. I request Dr. Manas sir and Dr. Bhaskarav sir to please come forward and present the medals. MS sir and academic director sir to please accompany them. So Dr. Gayatri, she topped in the Department of Biochemistry. I request Anatomy HOD to please join. From the Department of Anatomy, it is Dr. Bhikshita Gayatri to please be present here to receive the medal. I request the Department of Anatomy HOD, Dr. Ravi Teja, to please be present. All the medal winners, please come forward. Vinay. Chandolu Purna Naga Surya Vinay. Kamini. And from the Department of Physiology, Dr. Chandolu Purna Naga Surya Vinay. Physiology HOD, Dr. Parvati Madam, to please accompany. From the Department of Pharmacology, Dr. Aparna Shravani. Dr. Aparna Shravani and HOD of Pharmacology, Dr. Patel, to please be present on the dais. Vinay, please be here. Any microbiology faculty,
Anybody from microbiology? Anyone from the microbiology? Dr. Vinay once again to receive the topper medal in microbiology. I'm sorry, microbiology faculty is not available here. Bindu, please be here. Dr. Bindu, please come first. From the Department of Pathology, it's Dr. Gandupalli Bindu. Anybody from the Department of Pathology, any faculty? Any faculty? The pathology department has named this medal as the Rudolph Virchow Medal. So she is receiving the Rudolph Virchow Medal. Bindu, stay here to receive the medal for topper in forensic medicine and toxicology. Dr. Tatarao garu, please come on to the dais. Again, Dr. Vinay here to receive the topper medal in ENT department. Dr. Tatarao, HOD of ENT, to please be present. Bindu. Topper in ophthalmology, Dr. Bindu once again. Any ophthalmology faculty here can please join. Yeah, Aishwarya for SPM medal. Anybody from SPM? Dr. Bose? Dr. Bose is not here. So this medal is named as Dr. Krishna Swami Srinivasa Sanjeevi medal, named after the renowned SPM specialist. Topper in general medicine, Dr. Pallanti Tara Tejashwini. Dr. Sudhi sir, to please be here and present the medal. Pallanti Tara Tejashwini. From the Department of General Surgery and Orthopedics, Dr. Venkata Teja Kamineni. From the Department of General Surgery and Orthopedics, I request HOD of Orthopedics, please be here. Dr. Ambedkar sir, please be here. This is the departmental medal for topping in general surgery and orthopedics. And Rajshekhar Babu garu. Okay. Dr. Arvind is here. Dr. Arvind. For OPG, the topper medal goes to Adala Gautami. I'll be announcing the special medals in a while. These are departmental medals. Adala Gautami, she receives the topper medal from OBG and Gankal. OBG. Dr. Akhila, Kadali Akhila. Dr. Kadali Akhila, receiving the topper medal for pediatrics. Topper medal for pediatrics. Now I announce a few medals which are specially given to the departments, starting with the Department of Biochemistry. This medal is named after Dr. Balachandra Naidu,
who served for good many years. This medal is a cash prize sponsored by the Department of Biochemistry. I want the biochemistry faculty to please join. HOD Biochemistry, Dr. Chukka Gayatri will be receiving the medal. This is a cash prize. Chukka Gayatri. Department of Biochemistry. We have another special medal from the Department of Forensic Medicine. This goes to Dr. Gandupalli Bindu. This is named the Harisastri Memorial Prize after my brother sir who passed away recently. So I named it and that is a criminal officer. From the Department of SPM, there's a special medal sponsored by Dr. Prasad, a renowned cardiologist, and Dr. Revati. Please come on to the desk. Please come on to the desk. Their children are studying here, sir. One daughter is a postgraduate in SPM. Second daughter is now intern who has graduated. So they have sponsored a medal to the department from the Department of SPM. Srimati Dugirala Janaki Devi Memorial Medal. This goes to G. Aishwarya. Dr. Revati, sir. Dr. Prasad. From the Department of Orthopedics, Dr. Uday Kumar sir and Dr. Ambedkar sir have sponsored Dr. C. Dharma Rao Memorial Prize. Dr. C. Dharma Rao is a renowned orthopedic surgeon. They named the medal after him and he is giving a gold medal. Dr. Venkata Teja will be receiving the medal. Dr. Venkata Teja for topping in general surgery and orthopedics. Good afternoon, everyone. First of all, my grateful thanks to our chairman and chief mentor Bhaskar Garu and all the dignitaries on the dais, and madam for allowing me to institute a medal in the name of our teacher, great teacher and legendary teacher, that's C. Dharma Rao Garu. I will give a brief introduction. He was born in Visakhapatnam in 1940 to late Mr. C. Subbarao Garu and Miss Sachiyam Garu. He joined MBBS in Andhra Medical College, Visakhapatnam in 1959. He did his MS Orthopedics at prestigious Institution of AMS, New Delhi in 1967. Later, he joined in AP Government Services and worked as assistant professor in KGH and RCD Hospital. He later worked at Nizam's Institution, following which he went to Liverpool
to obtain his MCH orthopedics degree from University of Liverpool. He also worked in Tirupati and Kakinada for some time. Sir must be knowing. And then he later returned to the next, please. After returning back, he had continued his services, retired as professor of orthopedics and superintendent King George Hospital from 1995 to 31/12/98. He is a receiver of the traveling fellowship of Johnson Johnson. He was an exceptionally good teacher and exceptionally skilled surgeon and a great teacher. Most of the students orthopedics are inspired by his by seeing him. They took up orthopedics. One incident I would like to tell with the permission of the dignitaries. Once one of our colleagues sent a X-ray to the one of renowned renowned radiologist of Nizams, renowned for all over the India and world also, late Dr. Kakara Subbarao garu. So once he saw the X-ray, he said, somehow I am not able to diagnose it. Please send it to Dr. C. Dharmarao. So that is the greatness of Dr. C. Dharmarao garu. So we are really fortunate. I happened to work under him for 3 years. That really changed my life. The approach to orthopedics has changed after working under him for 3 years. He always used to tell, Uday Kumar, please read. We should not, you have to earn the subject. Don't be at the mercy of your somebody to tell you. You earn it by reading regularly. That is what he used to tell us. He is an exceptional good surgeon. We are trying to emulate him, but very difficult to emulate his techniques. And he passed away in 2009 at Puttaparthi due to malignancy. And then he survived by his wife, Madam Urmila, 2 sons. One son is in the US and one daughter is in US. She is a doctor. Another son is here. He is an engineer. Thank you for the opportunity. Now I am very happy to present the medal to the Venkatesh. Welcome. Dr. C. Dharmara Memorial Medal. The next medal is sponsored by Dr. Daneti Sridhar in the Department of Obstetrics and Gynecology for the topper. It's a cash prize. Addala Gautami, Dr. Addala Gautami will receive the cash prize from Dr. Daneti Sridhar. Thank you, Dr. Sridhar. Now the everlasting, and which have actually, we have started giving these 2 prizes specially for all the students from the beginning. I request Dr. Sudhir sir to please give the special memorial prize, cash prize, named after Srimati Kanugula Padmaja. Dr. Tara Tejashwini will come and receive the prize for topping in general medicine.
Congratulations, Dr. Tara. Then we have the very special medal. Any student will dream of it. When students join, I'll always tell them that you all should aim for it. All 150 students should compete for it. Now that special prize, after many years, now it's going to a male person, sir. Eppudu mandi female domination. Here matram oka male ki vachindi adi. So Dr. Vinay, the best outgoing of the batch, the best outgoing student. This is named after Sri Bolineni Ramanaya Naidu and Srimati Bolineni Venkamma Memorial Prize. These are the parents of Dr. Bolineni Bhaskar sir. So this is for the best outgoing student that goes to Dr. Vinay. It's a cash prize. Congratulations, Dr. Vinay, and the proud parents of Dr. Vinay. Sir, with your permission, Dr. Prasad from Berampur, cardiologist, and Dr. Revati, they want to give an amount of 5 lakhs to the research lab in GEMS. In your presence, they want to give it to you. So I request Dr. Revati to please come on to the dais, and Dr. Nagarjuna, research head, to be present on the dais. Named after, yeah. So in memory of her mother-in-law, Srimati Duggirala Janaki Devi. So they want to sponsor 5 lakhs for the research so that it will be useful for the future doctors. That's really a great gesture, Dr. Revati. We are very thankful to you, and it's a great idea. It's a great idea to spend money in such a way. Thank you so much. Thank you for giving this opportunity, sir. I'm Dr. Revati, wife of Dr. D.S. Prasad. He is a renowned cardiologist in Berhampur, running our own hospital, Sudhir Heart Center. And my daughters are studying in this GEMS Saraswati Nilayam. Dugirala Sailaja, she completed. Where is Shailaja? She completed her MBBS successfully. And my elder daughter, she is doing her SPM PG. Now she is in second year SPM department. And we are getting very good doctors from this Saraswati Nilayam. And this is my mother-in-law's last wish, to give some fund for development of any research lab where her granddaughters are studying. So thank you for giving this opportunity, sir. My husband missed this very good opportunity because of ill health of my father-in-law, sir. His age of 89. So thank you for giving this opportunity, sir. One of the best gestures anybody can do, especially for research. Because My husband is doing very vast research in cardiology, sir. Okay. He is from MKCG Medical College and gold medalist from MKCG Medical College in General Medicine. Just 1 year junior to you, sir. And Dr. Anuradha, she's he's PG mentor of Dr. Anuradha, sir. So he missed this opportunity because of my ill health of my father-in-law, sir. we all remembering him. Sir. You go, principal. Thank you, Come. sir. Thank you. Virevan.
So then we'll just have a short speech from two graduates, then we'll have the further program. We'll be concluding in 15 minutes. So any of the... It's time to hear directly from those who have experienced this journey firsthand. We call upon our guests, Dr. Jush Sharma and Dr. Jemmy Grace, to share their reflections, memorable moments, and aspirations for the future. Good afternoon, everyone. Grace asked me to go first. So, uh, we all invested 6 of our formative years in this very noble course. So this is itself a testimony, a robust testimony that of how strongly we feel about it and how much it means to all of us. The years went by under the love and tutelage of our principal ma'am and all our very respected faculty members. We didn't only grow professionally, but also personally. With a very heavy heart, we feel it very difficult to leave the campus because it is not just a campus, it is not just an institution, but it is a huge camaraderie, a beautiful camaraderie of friendships, memories, and learnings. Um, this very morning, Principal Madam shared with me a very beautiful writing, which was about the trickery of life and how much role luck can play in one's life. We have had many incidences where luck can topple our lives, but Principal Ma'am, all these 6 years we have grown up seeing people like you. We have gotten swayed, we have gotten influenced by all the faculty members. There are many inspiring people in GEMS. So I could say that we are well equipped now to deal with any future ordeals or challenges. I cannot conclude without giving a large due to our chairman, sir, Bhaskar Rao, sir, and Principal Ma'am's precious involvement and her able guidance. Thank you. Good afternoon to the respective dignitaries on the stage. Our chief guest, Dr. Manas Kumar Panigrahi, sir. Our administrative director, Sudhi, sir. Our chief mentor, Bolleni, sir. Our principal, ma'am. And our medical superintendent, Ashok, sir. And the dignitaries of the dais. And to every parent and loved ones who are here to see their child and feel proud for themselves. And to everyone who is watching this from the gallery also, a hearty welcome to everyone. I, Dr. A. Jemmy Grace, graduate of 2019 batch of GEMS, would like to say something on behalf of my batch. From pricking ourselves in our physiology labs to perform some blood tests, to actually successfully inserting a cannula on the patient, from studying the classification of drugs by heart to actually prescribing the drugs to the patient, from sitting in the outpatient rooms to actually going on the medical camps and successfully seeing the patients and prescribing them drugs. We have come a long way. Each part of this journey was memorable, and it was not just our efforts. It was not our efforts that brought us here. It was our parents, our friends, our loved ones, our faculty, our professors, our postgraduates, and everyone's efforts have been there all along. And it's not just the efforts. Sometimes I feel like it was the sacrifice, choices, the perseverance, or the lessons or mistakes that we learned that has brought us here today. And I thank each and every parent, each and every faculty, each and every postgraduate, our principal ma'am, and all the persons who have been in this journey along with us for inculcating that discipline in us and also teaching us many things apart from what is needed for our professional future, ma'am. And keeping the parents, loved ones all aside, I would like to thank my batch Rise and Trons
We have been there for each of us since the first day to the last. From being strangers to actually sharing every little thing, sharing every little emotion, sharing friends, sharing every other thing. We've been there from the first day to the last. We've come from our first year to our graduation. We have been there for each other. So I thank the parents, our faculty, our management, our loved ones, and each one of you for my journey and being a part of all our journeys. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. థ్యాంక్ యూ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఫర్ షేరింగ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఈరోజు గ్రాడ్యుయేట్స్గా ఉత్తీర్ణులైన మా సీనియర్స్ విజయానికి మార్గదర్శకులుగా నిలిచారు. మీ ప్రేమ, సహకారం మరియు ఆశీర్వాదం వల్లే ఈ ఘన విజయం సాధ్యమైంది. మీ స్ఫూర్తిదాయకమైన అనుభవాలను, భావాలను వినాలని కోరుకుంటూ గౌరవనీయులైన సిహెచ్ వెంకట్రావు గారు వేదిక మీదకి మాట్లాడడానికి ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ డే సందర్భంగా వేదికను అలంకరించినటువంటి సార్ చైర్మన్ గారు అయినటువంటి ఈ కాలేజ్ చైర్మన్ గారు డాక్టర్ భాస్కర్ రావు సార్కి, అదేవిధంగా చీఫ్ గెస్ట్ మానస్ కుమార్ డాక్టర్ పాణిగ్రహ సార్ గారికి, అలాగే ప్రిన్సిపల్ మేడం గారు లక్ష్మీ లలిత మేడం గారు, అదేవిధంగా అశోక్ రెడ్డి సారు డాక్టర్ గారు, అదే డాక్టర్ సుధీర్ బాబు సారు, అందరికీ వేదికను ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ, డాక్టర్స్ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. అలాగే ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ ప్రిన్సిపల్, అలాగే హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్స్కి, అదేవిధంగా ప్రొఫెసర్సు, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్సు, లెక్చరర్సు, అదే ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, అలాగే నా తోటి అంటే తల్లిదండ్రులు అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. పిల్లలందరికీ, డాక్టర్స్ అందరికీ కూడా ఆశీర్వాదాలు. అయితే మేము మొదట ఈ కాలేజ్ అలర్ట్ అయినప్పటి నుండి కూడా జస్ట్ ఒక 2 minutesలో చెప్తాను. మేము అలర్ట్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్లీగా ఫోన్ చేసాం. మేము లేట్లో వస్తాం సార్ అంటే, మీరు ఎప్పుడు వచ్చినా పర్వాలేదు సార్, మీరు లేట్గా రండి, మేము ఆల్రెడీ ఇక్కడ వెయిట్ చేసి ఉంటామని ఆఫీస్లో మొదట కాంటాక్ట్ నెంబర్కి మేము ఫోన్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు తెలియజేయడం జరిగింది సార్. అదేవిధంగా తర్వాత మేము జాయిన్ అయిన తర్వాత వైట్ సెరమనీ ఇదే హాల్లో జరిగింది. ఆ రోజు డాక్టర్ భాస్కర్ రావు గారు సార్ మాటల్లో ఆ మోటివేషన్ కానీ, ఆ ఇన్స్పిరేషను విద్యార్థుల్లో ఏ విధముగా ఉండాలి, పేరెంట్స్ ఏ విధముగా ఉండాలి, మనం మన పిల్లల్ని మంచి వ్యక్తులుగా ఎలా తీర్చిదిద్దాలని చక్కనైనటువంటి మోటివేషన్తో ఆయన మాటలు విన్నప్పుడే ఇది ఒక మంచి కాలేజు, ఈ కాలేజీ మీద మాకు మంచి సదాభిప్రాయం ఏర్పడింది. తర్వాత హాస్టల్ కానీ, హాస్టల్లో మా పాప అంటే లేడీస్ హాస్టల్ అండి, లేడీస్ హాస్టల్లో మేము ఎల్కేజీలో ఏ విధంగా అయితే పిల్లల్ని డిసిప్లైన్గా ఎలా ఉంచారో, అదే విధముగా ఎలాంటి చిన్న ఇది కూడా లేకుండా చక్కగా ఆడపిల్లల హాస్టల్ని అసలు గుండె మీద చేసుకొని చెప్పొచ్చండి. ఈ కాలేజీలో మనం కానీ విద్యార్థులు ఇక్కడ చేరితే హ్యాపీగా 5 years కూడా గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసుకొని ఎంతో చక్కగా ఇక్కడ నుండి బయటికి వెళ్తున్నారు సార్. అలాగే కొన్ని కాలేజీలు చిన్న చిన్నవి జరిగేటట్టు మీకు తెలుసు. రీసెంట్గా మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ పాపే మేము చాలా బాధపడ్డాం. అలాంటి ఇన్సిడెంట్స్లు లేకుండా ప్రిన్సిపల్ మేడం గారు ఎప్పటికప్పుడు ఎవరైనా బయటికి వెళ్ళినా ఏం చెప్పినా ఆవిడకి తెలియకుండా వెళ్తే ఆవిడ మళ్ళీ ఫోన్ చేసి పేరెంట్స్కి చెప్పడం అనేది చాలా గర్వించదగ్గ విషయం అండి. అలా ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ అయితే పిల్లల్ని అంత కేర్గా మనం ఎలా తల్లిదండ్రులుగా మనం ఎలా అయితే బాధ్యత వహించి తీసుకుంటామో, అదే విధంగా అంతకంటే ఎక్కువ బాధ్యత వహించి మీ అందరినీ కూడా ప్రిన్సిపల్ మేడం గారు అంటే చిన్న పిల్లల్లాగా మీకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పి మంచి డాక్టర్లుగా తయారు చేసి ఇక్కడ నుండి మేము పంపించడం జరుగుతుంది సార్. అలాగే
హాస్టల్లో వార్డెన్ మేడమ్స్ అయితే కానీ, తర్వాత స్టాఫ్ అయితే కానీ, సూపరింటెండెంట్స్, అలాగే ఫీజు కట్టేటప్పుడు కానీ మనకి ఎలాంటి ఇది కూడా లేదండి సార్. తర్వాత ఓకే, ఎప్పుడైతే అప్పుడు మనల్ని ఎలాంటి డిమాండ్ కానీ ఏమి చేయలేదండి. అలాగే హాస్టల్లో పిల్లలు బయటకు పంపిస్తున్నామంటే ఫోన్లు చేస్తారు సార్. ఫోన్ చేసి, ఇదిగోండి సార్ మీ అమ్మాయి ఇంటికి వస్తుంది, మీరు పంపించమంటారా, పంపించండి మేడం గారు అంటే, అంత కమ్యూనికేషను ఈ రోజుల్లో వీళ్ళందరూ గ్రాడ్యుయేట్స్, ఎలాగైనా బయటికి వెళ్ళొచ్చు, కానీ అంత చక్కగా ఈ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది తీసుకోవడం మనందరి యొక్క అదృష్టం అండి. అలా మంచి డాక్టర్లుగా మీ అందరూ కూడా మంచి పేరు తెచ్చుకుంటారని మరొకసారి మీ అందరినీ కూడా కోరుకుంటున్నాం. అలాగే డాక్టర్ అనేటటువంటి అంటే ఏ వ్యక్తి అయితే బాగా వింటారో, విని ఆ విన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని అంటే ఏదైతే సమస్య ఉందో ఆ సమస్యను బాగా వినాలి. అది ఎనీ డిపార్ట్మెంట్. సమస్య విన్న తర్వాతే అమ్మయ్య సమస్య తర్వాత సాల్వ్ అవుద్దో లేదో బాగా విని ఆ వ్యక్తిని మనం ఎప్పుడైతే అతను చెప్పినటువంటిది బాగా వింటామో ఆటోమేటిక్గా సమస్య అతనికి అక్కడే తీరిపోద్దండి. అది ఎక్కువగా డాక్టర్ వృత్తిలో అది చాలా ముఖ్యం. ఏ డాక్టర్ గారు అయితే పేషెంట్ని బాగా ఇంటరాక్ట్ అయ్యి అతని సమస్యను వింటారో, ప్రేమపూర్వకంగా మంచి మాటలు చెప్పి ఓకేనన్నా అది నాన్న ఆ భాషలో ఆ భావాలని విని ఆయన జబ్బు సగం అక్కడే తగ్గిపోద్ది. మీకు అన్నీ తెలుసు, మీ సార్స్ బాగా మిమ్మల్ని ట్రైనప్ చేశారు. అలాగే పెద్ద సారు కూడా ఏ విధముగా ఉండాలి, ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండాలి, మీ గోల్స్ ఏంటి, మీ ఎయిమ్స్ ఏంటి అనేవి మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. కాలేజీ విషయంలో మేడం గారు ఎవరు చెప్పారు, సరస్వతి నిలయమండి. మేము ఎన్నో ఎడ్యుకేషనల్ లీడ్స్ చూసాం, కానీ ఇంత జాగ్రత్తగా పిల్లల్ని క్రమశిక్షణతో, డిసిప్లైన్తో, మంచి అలవాట్లతో నేర్పి ఇక్కడ నుండి మిమ్మల్ని బయటికి పంపించడం అనేది మేనేజ్మెంట్కి అందరికీ కూడా పేరు పేరున మరొకసారి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా మరొకసారి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఇంతటితో విరమిస్తున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. గౌరవనీయులైన ఎం లలిత గారిని వేదిక మీదకి మాట్లాడడానికి ఆహ్వానిస్తున్నాను. వైద్యో నారాయణో హరి. ఇక్కడ వచ్చిన వేదిక అలంకరించిన డాక్టర్స్కి, మానస్ కుమార్ గెస్ట్ గారికి, పొల్లేని భాస్కర్ రావు గారికి, ప్రిన్సిపల్ మేడం కుమారి లలిత గారికి, అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. అలాగే డాక్టర్స్ అందరూ కూడా మేము ఒక పిల్లల్ని ఇంట్లోనే అలా పిల్లల్ని చూసి మేము చేయాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అలా ఏడాదికి ఒకసారి 150 మంది డాక్టర్స్ని ఇంత అలా చేసి అంత దగ్గరుండి అంత చేసి అలా పంపిస్తున్నారంటే మాకు చాలా ఆనందంగా ఉందండి. అదే మా అబ్బాయి కూడా మాకు ఫస్ట్ ఇయర్లో బాబుకి కాలికి ఫ్రాక్చర్ అయ్యి వచ్చాడండి. మేము అసలు చాలా కంగారు పడి వచ్చామన్నమాట అండి, ఎలా చూస్తారు ఏంటని. కానీ పేరెంట్స్కి మించి కూడా ఫ్యాకల్టీ అందరూ కూడా బాబుని చాలా దగ్గరుండి చూసి, అలాగే పిల్లలందరూ కూడా బాబుకి కూడా వెనకాల సపోర్ట్గా ఉండి అంతా బాగా చూశారండి. సో ఈ కాలేజ్కి మాకు రికమెండ్ చేసిన తులసి మోహన్ రావు గారికి, మా ఫ్యామిలీ డాక్టర్ అండి ఆయన, ఎక్కడ జాయిన్ చేయాలని ఆలోచిస్తుంటే డాక్టర్ గారు ఇక్కడ చాలా బాగుంటుందమ్మా జెమ్స్ కాలేజీ, మా ఫ్యామిలీ డాక్టర్ అండి ఆయన తులసి మోహన్ రావు గారు. ఆయన ఈ కాలేజ్ రికమెండ్ చేసినందుకు చాలా ధన్యవాదాలండి. అలాగే ఫస్ట్ మేము డాక్టర్ చదివించాలంటే ముందు భయపడ్డాం అసలు ఎలాగే ఏంటని. అలాగే మా వారు ఆయన మా పెద్ద బాబు కూడా అలాగే సపోర్టివ్గా ఇచ్చి ఇంత పైకి తీసుకొచ్చిన చాలా థ్యాంక్స్ అండి. మా పిల్లల్ని కూడా మీ పిల్లల్లా చూసుకుని
ఇంత అలా చూసినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి. ఫ్యాకల్టీకి ఏంటి, మీకేంటి, పిల్లలందరూ కూడా, మేమే కాదు మా అంటే మా తరపు ఈ పేరెంట్స్ అందరి తరపున కూడా మీ అందరికీ చాలా ధన్యవాదాలండి. థ్యాంక్ యూ. తప్పులు క్షమించండి. మీ అనుభవాలు, మీ అమూల్యమైన మాటలను ఎంతో పంచుకున్నందుకు ఎంతో సంతోషిస్తున్నాము. ఆన్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, ఐ రిక్వెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్ టు టేక్ ఓవర్ ద ప్రొసీడింగ్స్. నూట 50 మందికి మెల్ల వేయడం, చేతులు లాగేస్తే ఎవరికైనా. Sir, Dr. Manu sir, for really bearing with us with all the crowd and standing like that. Dr. Bhaskar Rao sir got used to it. He would do even without a small, so he does it every year. And you joining us, it's really a privilege, and we feel great and we feel honored. And it's a blessing to all our students, right? So one big round of applause to all the people on the dais. Now, on behalf of GEMS, we just want to show our gratitude, appreciation, and our love towards the profession, sir. So I request Bhaskar Rao sir to please come forward and I request Dr. Bhaskar Rao sir, Dr. Ashok Reddy sir, and Dr. Sudhi sir to please felicitate Dr. Manas Panigrahi, who is a chief guest of the day. Thank you so much, sir, for accepting a small token of gratitude to you. And nothing is complete if we don't respect our chief mentor, Dr. Bhaskar Rao sir. So I request Bhaskar Rao sir to please accept a small gift. I'd like to thank Dr. Bhaskar Rao and Professor Lakshmi. When Dr. Bhaskar Rao Lakshmi called up and they said they want to come for this, I usually don't like to come for this kind of felicitation. I feel little uncomfortable. And I said, I have a meeting, I cannot come. They said, we'll go to the next day. No, I have something else. We do the next day. So then after 3 days, then they give alternatives. I had to finally agree. And I'd like to thank for persisting that to get us. Means after coming here, I don't regret that I came because I learned a lot of things, how to motivate students from you, madam. And the energy of the students is really appreciable. And
And as one of you are telling, luck and destiny helps, but your hard work also helps. I'll tell my story of joining neurosurgery. When and it was in 1989 when I finished. I was like graduated, just finished, and there's an entrance at Nimans, and that time we had the we had a lot of rains and all those. All the railways, everything was cancelled. So I was happy that I don't have to go and appear the exam. And me and my brother were classmates. And on first 5 days, the trains were cancelled. And so we were happy. We didn't read. And on just 2 days, exam is there. And suddenly the railway, I'm from Barampur, and I'm Dr. Prasad and me are from the same college. And there's a phone call from the railway station master to my father that the train is coming. No timing and anything. So we were forced to go to the station and we sat in the train. And but then you have to reach Bangalore, Madras, and then from Madras you have to take a connecting train to Bangalore. She said, we anyway will miss the Bangalore train, Brindavan Express. We don't have to appear exam. And but then the train with the TT, we told that we have an exam. If it reaches in time, it's okay. And it was already 5 hours late. He said, anyway, we'll lose. We can roam around at Chennai. But morning when we got up, the train was in. We reached and we had to take the Brindavan Express. and and then I appeared the exam. And that time after the exam, we had an interview. They used to call, and when I appeared went for the, I personally selected for the interview. And the interview, they asked me questions, and I had not read because they do exam neurosurgery specific. In the morning, I only had read the neurosurgery surgery chapters of Bailey and Scott and this of book, head injury and all those. And to my luck, they asked only on head injury and complications of head injury. But then that luck drove me there. When I came back, I came and told my friends I got MCH. They said nobody knew about MCH in '89. They said, what maternal and child health you will do? Which patient will come to you? So then I had to tell, no, it's a 6-year course, it's MCH. And nobody said, no, don't do neurosurgery, because it's like if it's not only the patient, the father and the son, all of them have to be tonsured because it's a one-way ticket. And my prospective father-in-law said, don't join, do surgery. At least after that, you can think of neurosurgery. If you're not good at neurosurgery, you can at least practice surgery and survive. And but then the only person who said you go ahead was my father. He said he was anesthesiologist for Professor Sanatan Rath, who was the leading neurosurgeon at Cuttack. So he said, no, you do that, and that has the future. So I listened to my father. So I request all of you, listen to your parents and teacher. Don't take your own decision. You think of choices, but then final decision you take from your parents, and that really helps, and that has helped for me. The first day I joined neurosurgery, in the ICU, 3 patients died. And so the consultant came, Dr. A.S. Hegde. He said, you will continue or leave the course? I said, I didn't have anything to answer because except my father, nobody has told to do the course. Actually, I wanted to do gynecology because my mother was running a flourishing gynec practice at Barampur. My father was an anesthesiologist. I thought I can do gynec and come and set my practice there without any struggle. Then he said, Dr. Professor Hegde said that you have to do neurosurgery because there is a lot of scope to develop. If you do general surgery, it's already developed. Everything is done. What else? How much of a hard work do you cannot make a change. But neurosurgery is something has a lot of mortality, and things are not stabilized. If you work hard, you can make a change. And so that's what the importance of a teacher.
that if you listen to your parents and teacher, you can shine. And from the last bench, I could come to this because of that. With these few words, I'd like to tell you that don't don't take decisions on your own. Always take teachers and parents' help. Thank you, sir. That's really a message that to learning from your life's experience and listening to parents is age old. Mana, that's a culture, our Indian culture. We listen to our parents. We give them lots of importance in our families. So we'll continue with that, sir. And my students will definitely take your message. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you all. And now we'll proceed. We'll have a group photograph. So, sir, we'll go and sit there. It'll be easy. After that, we'll have national anthem and then we'll disperse, okay?
I request all the graduates to be seated. As we witness this proud milestone, I want to express my heartfelt gratitude to all. First of all, I would like to congratulate each and every graduate today. This will be a lifelong cherishable moment. May you continue to shine and achieve great heights. It gives me immense pleasure to deliver vote of thanks first to Chief Guest Dr. Manas Kumar Panigrahi for your wonderful speech. Your inspiration and presence is a boon for everyone. Thank you for taking out time from your busy schedule. I would like to extend my gratitude to Chief Mentor and Chairman, respected Dr. Bolineni Vaskarao sir, for his presence and providing lifelong memories to students and parents and inspiring us with her leadership. A thank you note to Academic Director Dr. Sudhit sir for running this institution in Srikakulam and led the foundation of what it is today. Also, thank you to Medical Superintendent Dr. Ashok sir for delivering the best infrastructure and facilities to each one of us. A thank you to Secretary of Aditya Educational Society and Great Eastern Medical College, Sri Advik sir, and Chief Administrative Officer, Sri Ram Mohan sir, and PG Academic Coordinator, Sri Ramarao sir, for ensuring smooth functioning of the institution. A special thank you to our principal, Dr. Lakshmi Lalita ma'am, for her guidance, leadership, and dedication in shaping this institution. Thank you to all GEMS and hospital faculty members and head of the department for your presence. I want to extend thanks to people behind the scenes, administrative staff of principal office, administrative staff of superintendent office, food committee in charge, Mr. Murali sir, IT department in charge, Dr. Nagarjuna sir, Mr. Shekhar Garu, Mr. Shiva Garu, for smooth functioning of the event. This event is a grand success because of your hard work. Thank you to the Invictus batch 2K21 for putting their efforts relentlessly and making this event run smoothly. Last but not least, thank you everyone, especially parents, for being a part of this special occasion. Thank you all. Today we celebrate personal achievements. We also stand together as a community united by hope, respect, and commitment to progress. Congratulations once again to our graduates. May you carry the spirit with you as you embark on your next chapter. Now I request everyone to rise for national anthem. भारत भाग्य विधाता जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जन गण मन I request all the graduates to leave in serial number to collect their shields. And lunch is arranged.
Lunch is arranged in the mess. So please